It's that kind of a wicket. It's something I've spoken a lot to Sandy Plamachani about here, about finding the pace to bowl on Nepali wickets. And that's why I've been so surprised through the group stages that Nepal have been going with 16 overs of seam. They've generally bowled pretty well, and they got through the group even though they lost to Oman. But they've such good spinners here. It's their strength. You play to your strengths. Well, 7 runs in the first 2 deliveries of this Nilanj Keswani over. 76 on the board. A target of 135. So Nepal in a very comfortable position right now. But complacency cannot creep in now. There's a stoppage in the play as that LCD screen is still on. The advertisement is still going. And Shoaib, but I do have to give the Cricket Association of Nepal a special shout out. They obviously had hoped that they would win the group and keep all of the advertising and commercial infrastructure at the TU ground. I really don't know how they have managed to shift every single piece of it in less than 24 hours. 12 to 16 hours, our production team as well, led by Yopresh Pradhan. They've all shifted too. The additional cameras have come across here. Probably about 99% of the viewership today has been on this ground. So great credit to everyone to make it happen. And we're getting a game that's befitting of the spectacle as Nepal, they're inching ever closer, primarily thanks to Asif Sheikh. Short, wide, 2 flat, 4 more. Well, not learning from his mistakes, quicker, flatter, and cuts well. Asif Sheikh, he's not going to miss out on those as Nepal are inching closer towards victory and towards making history. This is celebration time. The Nepal fans are going to love every moment of this, and every individual, every fan who's come out here is going to cherish and take this memory home for the rest of his life. This is going to be an epic moment, a special moment if Nepal get to that 135. I said the viewership between the 2 semi-finals might be 95, 98% here. It's probably 100% now. Oman have won. Oman have got over the line, so anyone who was left watching that game against Bahrain at the TU, eyes will now turn to Mulpani. Many congratulations to Oman, taking one of the 2 qualification spots for Asia. Who's going to take the second? Nepal, they're in the box seat at the moment. It's 82 for 2. Body Tikao, body coverage. Dimak Lagao, Japanese technology wara paint charao. KNP Nerolac Healthy Home Paints from Japan. The original taste, the original fun, one and only. Whirlingको फेस्टिभल अफरमा दुबई घुमौ रमेर अब whirlingबाट 24 भाग्यशाली जोडीले जित्न सक्नुहुनेछ दुबई घुम्ने मौका आजै अफरको फाइदा लिनुहोस् छिटो भनेकै Whirling. Interesting change. Not going to be Basil Hamid to continue. He did get that second breakthrough. It's going to be Ayan Khan, maybe because of the 2 right-handers on strike. Will Basil Hamid change ends? Well, I hope so. Again, flatter, quicker from Ayan. And nicely rocked on the back foot. Asif Sheikh, what an innings this has been from him. Shoaib, it's clear that UAE have probably misread the conditions with the way they've bowled in comparison particularly to what we saw in the first innings from Nepal, who adjusted nicely as they went. It's a slightly better pace, but still a single because it's Asif Khan. They recognise they can run one to him. Is it the occasion, the crowd, the spectacle, what's on the line that is affecting the UAE? Or is it just they're being outplayed right now? Well, I would be lying if I would say that UAE is not hassled by the crowd that they've witnessed here today. Anybody who's out there in the middle will feel the heat. And UAE are no different. Also, UAE don't have enough exposure of playing in such conditions. Yes, they've played a lot of cricket in Nepal in the last year or so, but quite a few of them are young, and that inexperience has just been a bit visible. Talent, well, a lot of talent, but
that big match exposure is something that UAE will take from this game. They do have that experience though here, not at this ground with the massive crowd, but at the TU. Never seen two bigger crowds in associate cricket history than March 16th and May 1st and 2nd. Bigger than even today. And look at that. It's a sea of people, a sea of joy. It's going to turn into a sea of euphoria and dancing and moments the nation will never forget if they can get over the line over the course of the next 8 overs. Again, too short, too flat. Ayan Khan. He's been immaculate since he started in international cricket, but not his day today. And it's exactly a run of ball needed. 48 more to win. 87 for 2. Dabur Red Bayfresh Gel is in town. Dabur Red Bayfresh Gel. Be bay ready with 12 hours deep freshness. विदेशबाट ई सेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत ई सेवा वालेटमा पैसा पठाउँदा काठमाडौँमा घर जित्ने मौका पाउनुहुन्छ। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। Another change in bowling. It almost feels like Mohammad Waseem is just trying everything, anything that he can. Zahor Khan will come in from the Gokarna Forest end of the ground. Nasif Sheikh is just a boundary away from what would be a wonderfully paced and judged T20I half century. Big swing and a miss. Sheikh feels as though he's missed out that time. Could still be a twist in this game, there's no doubt. We've seen batters who've come to the crease find it difficult to score. Well, it's not all over for UAE. Like I said, it's going to take something really special for UAE to make a comeback in this game. Nepal are right now cruising at 40,000 feet above sea level and are scheduled to land in the US in June, but they'll need some turbulence on their way, and that can only come through wickets. Big appeal, given not out. Umpire Ghazi Sahel from Bangladesh unmoved, and you can even see Khan indicating there as he feels maybe it was just nipping down. I think it was given as leg by. He's not sure if that's an oversight as opposed to an indication there was some bat involved. Yeah, could be. It's very difficult to say from here, but also I felt that the angle, the ball was just going down leg. So good call from the umpire. Powdell's just calmed any nerves that might have started to set in with that second wicket. It's clever cricket. He's not looking for boundaries, nor does he need to right now. Sheikh has the pace of the pitch. He can take the occasional risk, and Powdell's just going to nudge it around for ones and twos where he needs. That's the right ploy, isn't it? Need a runner ball. Let's get runner ball. Especially Asif Sheikh. Now his role will have to be well defined. He has to stay there till the end, Asif, and score those winning runs. He's the man who said, we've seen that the batters who come out to bat, it's not easy to start going from ball number 1. So this could be the ideal time for UAE to get a wicket and maybe get a new batter out there in the middle. Elegantly driven. Every run is now just getting ripples of applause. There's a combination of nervousness and excitement. It will explode into euphoria if Nepal can get there. Well, I can't just imagine that moment if Nepal win this game. The loud roar, and it's going to be a once-in-a-lifetime experience, not only for the fans but also for us in the comm box. 45 needed of 44. Can UAE pull out a rabbit out of the hat? The only thing about this approach, it's the right one. Nepal are doing the right thing right now.
it may just drag things out to where if you have a really bad, let's say 16th or 17th over, a bit like Sandeep Lamachane provided that wicket maiden in the 18th, you're then left with maybe a nervy little 15 off 12 or 18 off 12, possibly with a new man at the crease. That's what the UAE have to keep thinking. Again, if you're just tuning in, maybe just waking up back in Europe in particular or down in Africa, you might think this is a simple chase that will be iced. The pitch has done a lot, particularly for the spinners, and there could well be a twist in the tail yet, even though it's just more than a run of ball that Nepal need with those 8 wickets in hand. Put away now. Is there going to be 2 here? Sheikh seems to want it, and he's going to get it, and it will be 50 for the man who is so underrated at the top of the order for this team. He acknowledges the crowd. He's another one of these young talents that come from Nepal. It's come from 39 deliveries. The 22-year-old makes his 4th T20 I-50. Well, this could be his most important 50 runs of his life, the runs that he will remember for a long, long time, because this could be in a winning cause, and if that happens, Asif Sheikh will be etched in history forever. 6 fours and a 6 for Asif Sheikh. Real fruitबाट बनेको real juiceमा छ real nutrition, real taste, र real happiness. त्यसैले त real juice real हो नि. साधारण टुथपेस्ट युज गर्नुभयो भने टाढै रहनुहुनेछ। रोज्नुहोस् क्लोज अप। यसको एन्टी जर्म माउथवाश फर्मुलाले दिन्छ 12 घण्टा 3 गुणा ताजा सास। पाउनुहोस् अझ बढी ताजापन र सधैँ नजिक रहने कन्फिडेन्स। हो लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। Acknowledges that monstrous crowd. Ayan Khan's going to bowl his 4th. There's another long discussion between the youngster and his skipper, Mohammad Waseem. It's not just about fielders, I think it's about pace. And it's exactly a run of ball that's required. 42 to win off 7 overs. 42 deliveries remain. Can Ayan Khan provide the twist, as he often does for the UAE? Better pace, a bit of curve through the air, but nicely clipped away for a single. Just that 1 over for Basil, still lingering on my mind. Why not give him another over? He got you a wicket and he's off the bowling. Single into the leg side. We wanted the time to get to many comments. We've got to give this one a shout out. He says it's 3:57 a.m. here in Washington DC. I've got a job interview at 8 a.m. but this game has me hooked. Hopefully the lads make this no sleep worth it and give me a chance to watch them live next year. Go the Nepali Rhinos, go. You know, I promise you if they do get there it will be worth it, and you'll have to let us know how that job interview goes. Best of luck. Well, I'm sure he's going to go in a good mood if Nepal qualify, and he'll crack that interview. As of now, everyone here at the MCG Mulpani Cricket Ground is waiting with bated breath, because this is history in the making, Andrew. Yeah, there will be a twist, I promise you. They're known as the Cardiac Kids for a reason. Don't think they're just going to get it done simply in the 17th or 18th. Something's going to happen, and a couple of dots are just raising the tension, raising the pressure. Good change in the field. They've taken Asif Khan out of cover. They've got the slightly swifter Mohammad Waseem in. Also a lot slower in this over compared to the previous over, so that is why it's a little more difficult for batters to score runs. Good over, 3 runs off it, 2 dot balls, 1 more ball to go. What's it going to be? Slower and will be a dot ball, so the required run rate still neck to neck as the Cardiac boys take the game into the next over as well. 14 overs gone, 96 for 2. Body Tikau, body coverage. दिमाग लगाओ जापानीज टेक्नोलोजी वाला पेन चलाओ Gain Nerolac Healthy Home Paints from Japan. The original taste, the original fun, one and only.
वर्लिङको फेस्टिभ अफरमा दुबई घुमौ रमेर। अब वर्लिङबाट 24 भाग्यशाली जोडीले जित्न सक्नुहुनेछ दुबई घुम्ने मौका। आजै अफरको फाइदा लिनुहोस्। छिटो भनेकै वर्लिङ। Six overs remain. 6 overs to dictate the fate of this T20 World Cup qualification spot. Who will book their tickets on that jet plane out to the USA and the West Indies next year? Let's take a look at a few of the best moments as the ground staff are just getting those lines repainted. So we have a slight break in play. A lot of Asif Sheikh strokes in this package. Played so nicely, isn't he? It's been a measured innings. And a classic example of why you need technique players and correct players in T20 cricket as well as power hitters. There's a time and a place for innings like these. It's been one of the highest quality. Oh yes, he's been outstanding. Right from ball number 1, Asif Sheikh has come out with intent, the right approach. He's got the mental toughness and has looked the part all throughout this innings. Well, I made the mistake, didn't I, of saying maybe you're just waking up in Europe, and Trochis said, just waking up in Europe? Lenny, I've been up since 5 a.m. here in the UK. Couldn't sleep with the cardiac kids playing. I understand. Just some people might have had a normal night's sleep in Europe. Some. Huge diaspora all across Europe, the United Kingdom, North America in particular, lots of Nepalis, also Australia. As Powdell looks for a big shot, and he finds the gap. A little bit of risk taken by Powdell. He doesn't want to take this to the penultimate or the last over. And the 100 comes up with a boundary from the skipper. Nicely played there between the two fielders at mid-wicket, and long on. Gets it exactly where he wanted it to be. And that's gone for 4. Rohit Patel is looking good. And this is sensible. Absolutely brilliant from the captain. He's leading from the front. First that 4 and now a single. Well, there, just in those two balls, we're seeing the difference between the sides. He's taken a calculated risk to get a boundary down the ground, and then he's followed it with a single straight at the fielder. That same ball, the second ball in the first innings, would have been a dot. And it's a huge difference. It's not just the runs that Nepal get from that show, but it's the runs that they denied in the first innings. And when you add up the 120 deliveries that both teams have, that could be crucial and end up being the differential. Well, yes, it has been a phenomenal effort from Nepal so far. 102 on the board. Driven straight down the ground for a single. Well, they dropped a game yesterday, Nepal, against Oman. Lost a very close encounter where they almost tasted victory and then had to give away those 2 points. Couldn't cross the finish line, but that hasn't affected or dented the confidence of these Nepali batters. That is such a great thing to watch. How to make a comeback. How do you bounce back into the game after you've been given a knockout punch? That is what cricket is all about, and that is what Nepal cricket have done so well today. 104. As the captain looking for a single will be sent back. Oh, now he's going to get it. And this is the fielding effort. This is the difference that we were discussing. UAE have been off colour, and Nepal will not mind that. Again, this solitary ball sums it all up. He's pushing the fielder, so he's putting him under pressure. Sheikh sends him back rightly, and then rather than holding the ball, the throw is 4 or 5 yards wide of Aryant Sharma, so it allows the single anyway. And Nepal, well, they're starting to motor, and with 5 to go, they need वर्कआउट सँगै चाहिन्छ डाबर हनी जसले पूरा गर्छ हाम्रो फिटनेस रुटिन डाबर हनीमा छ एन्टिअक्सिडेन्ट र मिनरल जसले तपाईको फिटनेस रुटिन कम्प्लिट गर्नको साथै तपाईलाई राख्छ सधैं फिट र यङ डाबर हनी स्टे फिट फील यङ
इस वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। Shoaib's probably going to tell me that he would have liked to see him stay on, but he'll come around the wicket to row with Powdell. Powdell has been nice and fluent, hasn't he, right from the moment he came to the crease. Yeah, he's looked settled out there in the middle, Rohit Podel, and that is because of the start that Asif Sheikh and Bhurtel gave Nepal, so that has allowed Rohit Podel to play his innings at his own pace. 16 or 14, this is an important knock from him and has been the Robin to the Batman. Rohit Podel has played that supporting role well as they take another couple of runs and get closer to that target. Still a runner ball as Nepal reach 108. Basil Hamid has been brought back into the attack again with that mission of breaking this partnership. It has to be now. It has to be this over for UAE. And ideally, it has to be Sheikh. They've just worked the ball so cleverly into the gaps. All of that experience, that exposure that Nepal have had this year, a first ever Asia Cup appearance, games against India and Pakistan that captured the imagination of the wider cricketing world. And you'll hear it in the background now, the chants of Nepal, Nepal ring around this ground. The side, they've grown in confidence, they've matured despite their tender years under the tutelage of Monty Desai. And Powdell, he says now it's time to party, now it's time to turn those dreams into reality. This game is only heading one direction, it's heading the way of the hosts. And Rohit Kumar Powdell, the young captain of Nepal, he's leading his side home. Party time now in Kathmandu. The nerves are being replaced. And those chants of Nepal, Nepal, Nepal. Powdell harnessed them. He goes 6, now he goes 4. A beautiful stroke into the offside. And all of a sudden, it might just be 14 more to win. How quick are they between the wickets? They're sprinting onto that plane. A decade of waiting. It's going to be over ever so soon for Nepal. 14 more required. 1-2-1 for 2. रियल फ्रुटबाट बनेको रियल जुसमा छ रियल न्युट्रिसन, रियल टेस्ट र रियल ह्याप्पिनेस। त्यसैले त रियल जुस रियल हो नि। साधारण टुथपेस्ट युज गर्नुभयो भने टाढै रहनुहुनेछ। रोज्नुहोस् क्लोज अप, यसको एन्टी जर्म माउथ वाश फर्मुलाले दिन्छ 12 घण्टा 3 गुणा ताजा सास। पाउनुहोस् अझ बढी ताजापन र सधैँ नजिक रहने कन्फिडेन्स। इस वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई। So 120 on the board, 15 more needed as Nepal are on their way to making history. And the runs are coming swiftly, quickly. The finish line is coming into sight. Nepal are cantering home, and the UAE are going to be left to wonder what might have been. This trilogy of mammoth games this year, it's turned to a tetralogy. 4 of the very best, but this one, it's going to go to Nepal. Well, nothing wrong that Nepal have done today. They've been exceptional all throughout this game, have been dominating and have been sensible in their approach. What a moment this is going to be for Nepal cricket. In touching distance now, 11 more needed. These 11 runs will be the most crucial runs. 10 now with that single. Rohit Patel on 27. Asif has played an instrumental role in this crunch game.
as Podel has gone high, he's gone handsome, and he's gone the distance as well. What a shot from the captain as he is making a mark in this game. That roar from the crowd says it all. Nepal need 4 more to get into the World Cup. Well, it's not just start the car time, it's start the bus time, start the party bus here in Kathmandu. Nepal are going to go back to a T20 World Cup. It's the first time in a decade. The atmosphere unlike anything I've ever witnessed. Not a single person in this ground is sitting down anymore. They're all on their feet. And maybe, just maybe, it could be the captain himself who could hit the winning runs. Any boundary will do. 4 more to win. And UAE crestfallen, beaten out of sight. Will Powdell take the opportunity to finish it in style? Cut away. It's not going to be the moment yet. Maybe he'll say to young Asif Sheikh, it's your time to shine. Well, yes, it could be in this over. This could be it. Nepal are on the verge of making it to the World Cup. Deserving between the two sides today. And just 1 shot away. And Asif Sheikh being Asif Sheikh, he says, no, captain, you do the job. You hit the winning runs. But what a partnership this has been between the captain and Asif Sheikh, who's been phenomenal with the bat. Outstanding approach from these two. Here we go. Not yet. Not yet. They have been nothing short of sensational, Nepal. They really have. To get to the end of the 17th, 133 for 2. Oh, Lifebuoy ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड Body Ticao, body coverage. Dimak Lagao, Japanese technology wara pain chalao. Gain Nerolac Healthy Home Paints from Japan. The original taste, the original fun, one and only. Ironically, it's going to be Mohammad Wasim to bowl. The flares are starting to go off. They're jumping, they're dancing, they're jiving in the crowd. Mohammad Wasim it was that was hit for 20 by Gulshan Jah in that remarkable game on the 16th of March that captured the attention of the world. And surely it's going to be Mohammad Wasim, whether he's bowling off spin or seam, it doesn't matter. It's going to be hit for the runs that will send Nepal back to the T20 World Cup. Shakti Gauchan is here. Paras Kadka, the captain in 2014, is here too. And they're here to watch the new captain run home for 2 and take Nepal back to the world stage. It's been 10 years, 10 long years that these fans have waited to see Nepal in a World Cup. That wait is over. And in 9 months' time, these young men, they'll walk in the shadows of Paras Kadka, Gyanendra Malla, Pradeep Airi, Shakti Gauchan, Jitendra Mukhia, Sharad Masakar, and everyone who went to represent the nation of the Himalayas 10 years ago. But their time is now. The cardiac kids, they've got there. Not too many hearts stopping today, but barely a dry eye in the house, and not one there in that Nepal bench. Unbelievable. Well, watch out. World Cup Nepal is coming. It has been waiting game for the longest time for Nepal, but not now. It is time to celebrate. It is time to cherish and remember what it means for these young cricketers who have taken Nepal to the world stage. Well, doesn't matter who you are, you have to stand up and applaud the journey that Nepal has made, and they are well deserving and much deserving to go into the World Cup. Yes, it means a lot to these men. UAE gave it their all, but they fell short today. And it's going to be all about Nepal. This night is going to be remembered. This day is going to be remembered by Nepal cricket for years to come.
66 runs the two put on. Nassif Sheikh will get the headlines with 63 off 50, but Rohit Paudal's calmness, his composure, his coolness, he's still in his early 20s. He's the captain of a nation that is not just obsessed with this sport, they adore this sport. And I'm not sure there's a single dry eye in the house to Bender Singh Airi. He's back. He didn't have to do much, did he? They didn't need him to do anything. But Nepal are there. They're back to the promised land. And this is as sensational as you could imagine. Vikram Naponi, the team physio, lifts his captain up. And every single person who is here, they will not ever be able to forget that moment. The ground staff are dancing. The flares are going off, the Nepali flags are flying, and how fitting was it that the captain was out there in the middle. Warm congratulations from the UAE, a special word for Bharitya Aravind in particular, who batted so gamely to make 64. And here was the winning moment. Monty Desai gets the hug and the handshake. I thought he was just going to be happy with the single to allow Rohit Paudal to hit the winning runs, but Paudal said he knows he's going to get there. Exuberance, emotion, joy, and some completely overwhelmed by it all. Well, it is yet to sink in, but I'm sure they'll enjoy every moment of it. Rohit Paudal, the captain, leading the side well and taking them all the way into the World Cup. The captain, the coach, Monty Desai, well, he's worked hard. He's the man behind the scenes. He's the unsung hero for Nepal and the success that has been associated with Nepal cricket in the last few years. Absolutely phenomenal, emotionless, but I'm sure he's going to cherish this moment. Yes, it means a lot to Nepal, but it doesn't mean more than anything but ecstasy for the coach. Yeah, euphoria and ecstasy, no doubt, and emotion. Look at the emotion, the raw emotion. He's in floods of tears, Monty Desai. He's not the only one, I can tell you that much. The journey he has taken this team on over the course of the last short 8 months is nothing short of exceptional. He's taken them from a side that looked almost certain, almost destined to lose their ODI status. And really emotional scenes between Sandeep Lamachani and Monty Desai. They turned it all around in February and in March, often through the performances of an extended, in-depth squad. Everyone stood up, everyone had their moment. Bim Sharkey, Arif Sheikh, they're not here in the T20 squad. They deserve credit too. They went through that run to qualify for Zimbabwe. They won the Men's Premier Cup on home soil. They qualified for that Asia Cup for the first time. They turned so many heads in Zimbabwe. They went to take on India and Pakistan, and they put it up to India at one point. And that's what I expect this young side to do next year. They're going to introduce themselves to the world properly, and they're going to do that in the United States and in the West Indies. And they are such a good story for our sport. They're such a good story for this nation. And every single Nepali, 35 million people and millions more of Nepali heritage and Nepalese origin around the world, they will stand proud today. This is maybe one of the best days in their history. Oh, absolutely, without a doubt, this is going to be one of the most important days in Nepal cricket as the players take the lap of victory. But mind you, this is not the end. This is just the beginning of what Nepal cricket can do and will do in the years to come. The focus is definitely going to be on that World Cup in 2024 in the United States. And Nepal have made sure that they journey so far for Nepal. It has not been easy, but they've made it look like they always deserved. And rightly so. They won this game today, and they are the much deserving finalists who play the finals tomorrow against Oman the day after. Sunday. We're all getting carried away. The day after, yes. And the scenes I think you're seeing now are this incredible and traditional celebratory lap of honour. The crowd have flocked to the front of that gate just to get a sense. There was heartbreak last year in Oman. They won 4 matches from 5 in that
T20 Global qualifier, and it wasn't enough. It was good enough for third place, but good enough for no more. This time, despite defeat yesterday, they've showed their bounce-back ability. They've showed their durability. They even showed their fragility yesterday in the chase. And for them to turn it around today and make what I felt was a tricky total on a spinning wicket, make it look so easy, it shows their ever-growing maturity and their quality. And the sky really is the limit for this young team. They are going to be one of the stories of the world game over the next decade to come. An entirely homegrown side full of naturally talented young athletes. They've outfielded the UAE, they've outrun them, they've out-strategized them, they've out-taught them. And to be honest, today they've outskilled them. But for the UAE, heartbreak again, and heartbreak here in Nepal. They just didn't turn up. They had an excellent group stages. They remained at the Mulpani, which I think they thought would be an advantage, having won their 3 group games here. But in the end, Nepal have run out comfortable victors to spark scenes of sheer joy and exuberation that cannot help but warm your heart. Nepal and Oman, remember, they're going to the T20 World Cup. Commiserations to Bahrain and the UAE. And those two sides, Nepal and Oman, will meet in a celebratory final on Sunday. The TU is going to be packed. It'll be another day for the ages. Well, it's going to be a day of celebration here in Kathmandu, that's for sure. So it is what it is. The news is that Nepal and Oman both have qualified for the World Cup, for the ICC Men's T20 World Cup 2024. And let's look at the highlights of this game. The batting highlights, well, it was always going to be a challenge. Real fruit बाट बनेको real juice मा छ real nutrition, real taste र real happiness. त्यसैले त real juice real हो नि. विदेशबाट ई सेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत ई सेवा वालेटमा पैसा पठाउँदा काठमाडौँमा घर जित्ने मौका पाउनुहुन्छ. यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला. यति कार्पेटको शहंशाह. म फरक छु किनकि म प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्छु. अब तपाई पनि भन्ने हैन त फरक. बडी टिकाउ, बडी कभरेज. कीमत लगाओ. Japanese technology वाला पेन चलाओ. Gain Pinero like healthy home paints from Japan. The original taste, the original fun, one and only. Whirlingको फेस्टिभ अफर 3 वा 12 महिनाको इन्टरनेट पेमेन्टमा पाउनुहोस् स्यामसङका विभिन्न प्रडक्टहरूमा रु 15,500 सम्मको whirling लोयल्टी डिस्काउन्ट. आजै अफरको फाइदा लिनुहोस्. यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला. यति कार्पेटको शहंशाह. Dabur Red Bay Fresh Gel is in town. Dabur Red Bay Fresh Gel. Be bay ready with 12 hours deep freshness. साधारण टुथपेस्ट युज गर्नुभयो भने टाढै रहनुहुनेछ. रोज्नुहोस् क्लोज अप. यसको एन्टी जर्म माउथ वाश फर्मुलाले दिन्छ 12 घण्टा 3 गुणा ताजा सास. पाउनुहोस् अझ बढी ताजापन र सधैँ नजिक रहने कन्फिडेन्स. 20 वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई. फ्रुटबाट बनेको रियल जुसमा छ रियल न्युट्रिसन, रियल टेस्ट र रियल ह्याप्पिनेस. त्यसैले त रियल जुस रियल हो नि. फसे नि हेर बाहिर. यसरी भित्र जान त गाह्रो छ. तर यो सिद्धि दाग यो निकाल्न इजी छ. सर्फ एक्सेल इजी वाश. यसको 10 हातको शक्ति छ यस्तो जसले जिद्दी दाग निकाल्न गर्छ इजी. सर्फ एक्सेल इजी वाश. ड्याड जाऊ बाइक निकाल त.
कहाँ जाने ड्याड? ब्याङ्क जानु छ एउटा कामले। ब्याङ्क? लाउन्स। यो फिजिकल होइन, डिजिटलको जमाना हो। यति कामको लागि त ब्याङ्क जानै पर्दैन नि। 20 वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। बॉडी टिकाऊ, बॉडी कवरेज। दिमाग लगाओ, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट चलाओ। हनी, दिमाग लगाओ, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट चलाओ। KNP Nerolac Healthy Home Paints from Japan. यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। Taste, the original fun, one and only. वर्ल्डिङको फेस्टिभ अफर 3 वा 12 महिनाको इन्टरनेट पेमेन्ट गरी रु 3299 को बोट एडोप 170 वायरलेस इयरफोन मात्र रु 1699 मा। आजै अफरको फाइदा लिनुहोस्। विदेशबाट मनी ट्रान्सफर ई सेवा नै रोज नपत्याए राजस्थानलाई सोच पैसा आउँछ ई सेवाकै वालेटमा हो नपत्याए राजस्थानलाई सोच पैसा पठाउँदा घरै उपहार पाइने हुन बहादुरलाई परिसक्या हो चाहिने यसपालि पालो तेरो भाग्य त्यो चम्किन्छ नपत्याए राजस्थानलाई सोच। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। हाम्रो मनमा वाइ वाइ, हाम्रो मनमा वाइ वाइ, तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाइ। मेचीदेखि महाकालीसम्म वाइ वाइ छ हामी सबैको मनमा। वर्ल्डिङको फेस्टिभ अफर 3 वा 12 महिनाको इन्टरनेट पेमेन्टमा पाउनुहोस् स्यामसङका विभिन्न प्रडक्टहरूमा रु 15,500 सम्मको वर्ल्डिङ लोयल्टी डिस्काउन्ट। आजै अफरको फाइदा लिनुहोस्। म फरक मान्छे, म चिया प्लास्टिकको कपमा कहिल्यै पिन्दिन। म फरक छु किनकि प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्छु। नेपाल सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। स्वास्थ्य र वातावरणका लागि हानिकारक हुने भएकोले सबै खाली प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण गरौँ। अब तपाईँ पनि बन्ने होइन त फरक। विश्व बैंक, प्रोब्लू संघको सहकारीमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौँ। काम, धुलो र पोल्युसनले तपाईको पहिचानलाई नै फिक्का बनाइदिन्छ। फेयर एन्ड ह्यान्डसम यसले गर्छ डार्क स्पट कम र दिन्छ लामो समय निखार। फेयर एन्ड ह्यान्डसम अब दुनियाँले चिनेछ तपाईलाई। फेयर एन्ड ह्यान्डसम अब फेस वासमा पनि उपलब्ध छ। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। यो हो रियल फ्रुटबाट बनेको रियल जुसमा छ रियल न्युट्रिसन, रियल टेस्ट र रियल ह्याप्पिनेस। त्यसैले त रियल जुस रियल हो नि। कसरी हेरे बाहिर यसरी भित्र जान त गाह्रो छ। तर यो सिद्धि दाग यो निकाल्न इजी छ। सर्फ एक्सेल इजी वाश यसको 10 हातको शक्ति छ यस्तो जसले सिद्धि दाग निकाल्न गर्छ इजी। सर्फ एक्सेल इजी वाश। हजुर ड्याड, जाऊ बाइक निकाल त। कहाँ जाने ड्याड? ब्याङ्क जानु छ एउटा कामले। ब्याङ्क? लाउन्स। यो फिजिकल होइन, डिजिटलको जमाना हो। यति कामको लागि त ब्याङ्क जानै पर्दैन नि। 20 वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। बॉडी टिकाऊ, बॉडी कवरेज। दिमाग लगाओ, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट चलाओ। हनी, दिमाग लगाओ, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट चलाओ। KNP Nerolac Healthy Home Paints from Japan.
वर्लिङको फेस्टिभ अफरमा दुबई घुमौ रमेर। अब वर्लिङबाट 24 भाग्यशाली जोडीले जित्न सक्नुहुनेछ दुबई घुम्ने मौका। आजै अफरको फाइदा लिनुहोस्। छिटो भनेकै वर्लिङ। विदेशबाट मनी ट्रान्सफर ई सेवा नै रोज नपत्याए राजस्थानलाई सोच पैसा आउँछ ई सेवाकै वालेटमा हो नपत्याए राजस्थानलाई सोच पैसा पठाउँदा घरै उपहार पाइने हुन बहादुरलाई परिसक्या हो चाहिने यसपालि पालो तेरो भाग्य त्यो चम्किन्छ नपत्याए राजस्थानलाई सोच। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। वर्लिङको फेस्टिभ अफरमा दुबई घुमौ रमेर। अब वर्लिङबाट 24 भाग्यशाली जोडीले जित्न सक्नुहुनेछ दुबई घुम्ने मौका। आजै अफरको फाइदा लिनुहोस्। छिटो भनेकै वर्लिङ। म फरक मान्छे, प्लास्टिकको खोलहरू डस्टबिनमै फाल्छु। म फरक छु किनकि म प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्छु। नेपाल सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। स्वास्थ्य र वातावरणका लागि हानिकारक हुने भएकोले सबै खाली प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अब तपाईँ पनि भन्ने होइन त फरक। विश्व बैंक प्रो ब्लू संघको सहकारीमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौँ। Dabur Red Bay Fresh Gel is in town. Dabur Red Bay Fresh Gel. Be bay ready with 12 hours deep freshness. दादा बाहिर भाइरस छ। नडराउ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। ड्याड, यो फिजिकल होइन डिजिटलको जमाना हो। यति कामको लागि त ब्याङ्क जानै पर्दैन नि। 20 वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। वर्कआउट सँगै चाहिन्छ डाबर हनी, जसले पुरा गर्छ हाम्रो फिटनेस रुटिन। डाबर हनीमा छ एन्टिअक्सिडेन्ट र मिनरल जसले तपाईको फिटनेस रुटिन कम्प्लिट गर्नको साथै तपाईलाई राख्छ सधैँ फिट र यङ। डाबर हनी, स्टे फिट, फील यङ। Original fun, one and only. वर्लिङको फेस्टिभ अफर 3 वा 12 महिनाको इन्टरनेट पेमेन्ट गरी रु 3279 को बोट एरोप्स 170 वायरलेस इयरफोन मात्र रु 1679 मा। आजै अफरको फाइदा लिनुहोस्। विदेशबाट ई सेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत ई सेवा वालेटमा पैसा पठाउँदा काठमाडौँमा घर जित्ने मौका पाउनुहुन्छ। नपत्याए यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। वर्कआउट सँगै चाहिन्छ डाबर हनी, जसले पुरा गर्छ हाम्रो फिटनेस रुटिन। डाबर हनीमा छ एन्टिअक्सिडेन्ट र मिनरल जसले तपाईको फिटनेस रुटिन कम्प्लिट गर्नको साथै तपाईलाई राख्छ सधैँ फिट र यङ। डाबर हनी, स्टे फिट, फील यङ। फसे नि हेरे बाहिर, यसरी भित्र जान त गाह्रो छ। तर यो जिद्दी दाग यो निकाल्न इजी छ। सर्फ एक्सेल इजी वाश, यसको 10 हातको शक्ति छ यस्तो जसले जिद्दी दाग निकाल्न गर्छ इजी। सर्फ एक्सेल इजी वाश। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराउ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। ड्याड, यो फिजिकल होइन डिजिटलको जमाना हो। यति कामको लागि त ब्याङ्क जानै पर्दैन नि। 20 वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई।
बढी टिकाऊ, बढी कभरेज। दिमाग लगाओ जापानिज टेक्नोलोजी वाला पेन चलाओ। हो नि, दिमाग लगाओ जापानिज टेक्नोलोजी वाला पेंट चलाओ। केएनपी नेरोलैक हेल्दी होम पेंट्स फ्रॉम जापान। Original taste, the original fun, one and only. वर्लिङको फेस्टिभ अफर 24 जोडीले पाउनुहोस् दुबई घुम्ने मौका। स्यामसङ प्रोडक्ट्सहरूमा रु 15,500 सम्मको वर्लिङ लोयल्टी डिस्काउन्ट साथै बोटको वायरलेस एयरफोन मात्र रु 1699 मा। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला। यति कार्पेट, कार्पेटको सेन्स। Yes, hello and welcome to the post-match presentation for what's been a brilliantly entertaining semi-final of this ICC Men's T20 World Cup qualifier, the final for the Asia region. And we can give you that breaking news again that Nepal are going to the World Cup with an 8-wicket victory. We will hear from both captains, and we've got plenty of awards to give out on what's a momentous day for Nepali cricket. But we'll start with the UAE's captain, Mohammad Wasim, who's going to come up and have a chat to me. Give him a round of applause, guys. Come on. Thank you. Mohammed, how are the emotions right now? You must be devastated. Yeah, it's very disappointed performance from us actually. Boys are not played in the final, but Vrita played very good inning. But I think we were short 25 to 30 runs on this wicket. It seemed as though the Nepali spinners had a huge impact on the game. The three of them combined for 6 wickets. Was that the difference between the teams today? Yeah, they bowled very well. To be honest, especially Kushal Malla, the way they bowled, he bowled and he took 3 wickets. So after that, our spinners can't bowl well. You've got a great rivalry between these two sides. Does it give you any consolation that you're part of another brilliant occasion for the sport? No, it's a part of game. One team will win, one team will lose. They played very well actually. They played very sensible, and congratulations to Nepal. Lovely words. Commiserations today. You played a huge role in this tournament. Hard luck. Best of luck for the future. Thank you so much. Thank you. Okay. That's Mohammad Wasim, understandably devastated. Lovely words, though, congratulating Nepal on their achievement. Time to speak to Rohit Paudel, the captain of Nepal. Rohit, can you sum up your emotions in maybe a couple of sentences, or it's too difficult? I'm feeling very lucky and proud, especially we all grew up watching 2014 World Cup. Paras Dai, Gyan Dai, Sarad Dai, Sakti Dai, Basan Dai, and Bino Dai is also were playing. So yeah, we all were inspired from there. Sompal Dai was also there. We all were inspired from them, and now playing 2024 World Cup, I feel very lucky. So yeah, proud of the group. Does it make it all the more special, the likes of Shakti Gaucha and Paras Khadka? Like you said, they're all here to witness. It seemed like a hugely emotional moment, not just for everyone in the team, but everyone in the ground, maybe everyone in the nation. Absolutely, they have been our role models, especially those 5 have been our role model, and now they have been here to support us. So yeah, I feel very, very lucky, and at the same time, the support from the crowd were excellent. So yeah, I'm feeling very lucky. Thought you captained beautifully in the first innings. The initial plan was maybe to bowl 16 overs of seam, but you changed that pretty quickly. Your 3 spinners combined, including yourself, 8 overs, 6 for 31. Absolutely. Looking at the wicket, I think at the later stage it was turning a bit. So we as a group thought that spinner would benefit us. So according to that, we changed the plan, and yeah, spinners were there.
What about Asif Sheikh? Sometimes, because of the brilliance of Kushal Bertel, Kushal Malla, the pyrotechnics that he provides, he doesn't get the plaudits he deserves. But that was an incredible innings under huge pressure of the highest quality. Absolutely, it is one of the best innings I've seen, especially under pressure. He has played a great knock. I'm very proud of him also. Finally, you're off to the World Cup. Can you sum it up? The first time in 10 years. How much does that mean to you and everyone around the team, all the backroom staff? Absolutely, I want to thank everyone, especially our coaching staff, Monty sir, Nandan sir, Abdul sir, Bikram Dai, Raman Dai, Suman Dai, and everyone. I would like to thank everyone because I think if there was not support of them, I don't think it could have been possible. So yeah, thank you everyone. Thank you. Rowan, a very special day for the country. Many congratulations. Thank you so much. Thank you. Rowan Powell, absolutely ecstatic. Understandably. Now, we've got a lot of awards to get through, so let's start to get into them. We're going to start with the Food Mandu delivery of the match. That'll be presented by Mr. Ashok Mandal, who's the finance manager for Coca-Cola. If I could ask Ashok to come up onto the stage. You could come across this way, Ashok. Nice to see you. How are you, my friend? Thank you for the support and all the delicious drinks. The winner of this is going to get a cheque for 10,000 rupees. Well, he bowled quite simply like the late great Shane Keith Warren today. He was immaculate in everything he did. The delivery that's going to win this was a googly to Asif Khan that trapped him LBW. The winner is Sandeep Lamachane. So Sandeep will receive his cheque for 10,000 rupees. Very good piece of umpiring too from Rashid Riaz to acknowledge it had hit the pad first. Thank you so much, Ashok. Okay, now time for our next award, which is the Lifebuoy Safest Hands of the Match. This is going to be presented by Miss Shriti Mandanar, who's the marketing manager for Lifebuoy. Hello, Shriti, nice to see you. How are you? They're going to get a Lifebuoy little hamper, oh lovely, and 10,000 rupees. He's been exceptional all tournament. His fielding, sometimes it's underrated. He's been wearing a bandana too. We are calling him the Butwell boss at the moment. It was the diving catch for the Lifebuoy Safest Hands of the Match. It goes to Kushal Bertel. So Kushal will receive that cheque for 10,000 rupees. Lots of awards at the moment in Nepali cricket. Great time to be involved. Well done, Kushal. Brilliant in the field today. Thank you very much, Shriti. Okay, time for the next one, which is the Roopsy longest travelled hit of the match. On this one, it went a long way. It'll be presented by Mr. Parajuli, who's the CEO of Roopsy Holidays. Up you come, sir. Nice to see you again. And they're going to get a cheque for 15,000 rupees for this longest travelled hit of the match. It went down over that boundary and over the edge of the cliff. It goes to Rohit Powell. Thank you, guys. Okay, we've got 3 more to go before the big one, the player of the match. This is now the Dimag Karab shot of the match. This will be presented by Miss Swastima Kadka. Could ask Swastima to come up and join us on stage. You've been lighting up social media the last few days. We've seen all your posts. It's been a great few days. Great to have Swastima, one of the most famous Nepali actors, here with us. The winner of this will get a cheque for, how much is this one for? This is for 10,000 rupees for the best shot of the day. He was imperious in what was his 4th T20 I-50. It goes today to Asif Sheikh. So Asif will receive his cheque for 10,000 rupees. And a big smile too. Thank you so much, you guys. Nice to see you. Namaste. Okay, time now for a new award today. This is for the Dish Home FibreNet fastest run scorer. Just have to check who the winner of this one is. This will be presented by Mr. Aditya Bhattarai, who is the manager of Dish Home. If you come, sir, nice to see you. Thank you so much for your support. Namaste to you. And the fastest run scorer today, the best strike rate of the lot, it's the captain, Rohit Powell. Thank you, Rohit.
Okay, one more award before we get to the player of the match. This is actually a milestone award. Again, it's being presented by our friends at Dimag Karab, who've given superb support their upcoming Nepali film. Get along to watch that. That'll be presented by Miss Supusat Bata, who's going to come up. I got there eventually. 25,000 rupees as well on the line here. The milestone of the day, a momentous day for a man who was the only player in this squad to be in the T20 World Cup 10 years ago. He got to his 50th T20I wicket. It goes to Sampal Kami. Thank you so much, you guys. Okay, our final and our primary award before we will also have a special moment congratulating Nepal on having qualified officially for the T20 World Cup. So I'd like to call upon my presenters for the Dimag Karab Player of the Match. Suman Karki, who's going to come up and join me, and Miss Kigendra Lamachane as well, I think. Hopefully I got those two names right. Gents, have I? Up we come. It's going to be a cheque for 50,000 rupees. Nice to see you guys. Looking forward to this movie very much. You can also get that trophy up as well. Yeah, lovely. Okay. All of the player of the matches, as always, are done in a 3-2-1 order, in reverse order. In third place today, I want to give a big round of applause, a special mention to someone who battled through a very difficult hand injury to make 135, the total that Nepal had to chase down. He made 64. Third place today, Varitya Aravand. In second place today, he's usually known for smashing the ball everywhere, but he was outstanding with the ball. 3 for 11 for Kushal Malla. But the player of the match, there could only be one. He hit the winning runs himself as well. He ended with 63 not out from 51 balls. It goes to Asif Sheikh. Asif's going to receive that cheque for 50,000 rupees. Also get the official player of the match award from the ICC and pose with some big smiles with two great Nepali actors here. Thank you so much, gents. Asif, stay with me, please. Thank you, boys. Come on in here, Asif. Massive, massive moment for you personally, but I know you'll always want to talk about the team. What does this mean to the team? No, absolutely. I mean, we have been working really hard for this moment, and everyone have been working really hard, and we have been waiting for this moment. So credit goes to the team, the way they have responded. What about the approach to the chase? At first it looked like 135 could be a real test on what was a difficult wicket. No, definitely it was a tricky wicket, and all we needed is to keep wicket in hands and play as deep as possible. The idea was to keep wickets in hands, and my role was to play till the last run. So did I. How did you turn it around after yesterday? You lost to Oman yesterday, but that bounce back ability, what was said by Monty Desai to instill that confidence in you that you could still qualify? No, definitely. I mean, we trust each other. We have been backing each other for a very long time, and we everyone has capability to perform in a particular day, so we trust each other. Okay, finally, sometimes, just sometimes, Kushal Bertel and Kushal Malla, they kind of steal the headlines. You don't mind that, do you? You're just happy to play your role for the team? No, absolutely. I mean, they are a big hitter of the team, and they can hit so many long sixes, but my role is to play long inning and take the game as deep as possible. Qualified for the World Cup, and you're the player of the match in doing so. Congratulations. Thank you so much. Yes. Yeah, Asif Sheikh, incredible. Now, just one more thing to do. I'd like to call upon Mr. Tankalal Gissin and Mr. Chatur Bahadur Chand to come up on stage alongside me. That's the president of the Cricket Association of Nepal, Chatur Bahadur Chand. Namaste. And Tanka, lovely to see you again. Gents, if you could just hold that sign for me. Lovely to see you both. What we're going to do is ask the gents to present this qualified memento to the entire Nepali team. We're going to call in and we will round up our post-match presentation, our semi-final presentation, with the news from here at the Mulpani Cricket Ground that by a margin of 8 wickets and for the first time in 10 years qualified successfully for next year ICC Men's T20 World Cup and advancing to the final on Sunday. They're back to the World Cup. It's Nepal. So great scenes here as Nepal will celebrate long and hard into the afternoon and into the night.
And that's going to wrap it up for our coverage today. I want to thank you so much for joining us live on ICC TV, on Kantapur, on Fancode, down in India. From me, Andrew Leonard, from Paris Kadka, who's getting a little bit of TV time unexpectedly as well. It's been an incredible game of cricket. It's gone all the way, this incredible qualifier. Oman have taken their spot across at the TU International Cricket Ground here at the Mulpani. It's going to be a day that will live in infamy. Nepal have qualified. We're going to leave you on Kantapur with some of the best of the highlights, get back to the studio. I want to thank you so much for watching today. Do stay tuned. In 2 days' time, though, we'll have a cracking final at the TU Ground where Nepal will take on Oman. Both sides have qualified for the T20 World Cup. हामी सबैजनालाई बधाई छ फाइनली 10 वर्षपछि नेपाल विश्वकप पुग्न सफल भएको छ 2024 को र मलाई त अहिलेसम्म पनि विश्वास भइरहेको छैन यो इमोसन्सलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने सपना हो कि रियल हो कि हैन सो कस्तो फिल भइराछ एकदम खुसी लागिरहेको छ हैन पहिला आफू पार्ट हुन पाउनु र नेपालले हामी लगतै खेल्ने आशा गरेका थियौं तर त्यही पनि एउटा लङ वेट पछि जुन किसिमले अहिले नयाँ टिम हाम्रो यङ टिम हैन अझ यङ टिम भन्नु भन्दा पनि मेच्योर्ड अहिले जुन किसिमको क्रिकेट खेलिरहेछ त्यो टिम क्वालिफाई गर्ने मात्र हैन कि मलाई यति विश्वास छ कि यो टिमले चाहिँ गएर वर्ल्ड कपमा पनि राम्रो परफर्म गर्नेछ त्यहाँ पनि एउटा राम्रो छाप छोड्नेछ 10 इयर्स को प्रतीक्षापछि फाइनली जसरी युए ले एकदमै कडा टक्कर दिन्छ भन्ने लागेको थियो जुन खालको हिस्ट्री थियो जुन खालको टिम युए हो त्यस्तो रहेन वान साइडेड जस्तै गेम रह्यो र हामी वर्ल्ड कप पुग्न सफल भयौं दोस्रो पटक फर्स्ट अफ अल हामी सबैलाई बधाई छ सबिना हैन हामी वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्यौं एकदम खुसीको कुरा हामी सबै नेपालीको लागि आफ्टर लङ टाइम अलमोस्ट 8 इयर्स भइसकेको थियो हैन र हामी क्वालिफाई गर्यौं अब कस्तो फिल भइरहेछ कि म एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको छैन त्यो फिलिङ्स वर्डिङ आइरहेको थियो एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यो रुन मन लागे जस्तो हाँस्न मन लागे जस्तो त्यो टाइपको फिलिङ्स भइरहेछ अहिले त्यो एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको छैन हामीले ज्ञानेन्द्र 14 को वर्ल्ड कप खेल्दाखेरि त्यो क्वालिफाई भएको क्षण अघि यहाँले प्री म्याचमा पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्नु भएको थियो त्यो लास्ट मोमेन्टसम्म र क्वालिफाई भइसकेपछि र खेल्दा र अब 10 इयर्स पछि फेरि हामी त्यो छेडमा छौं त्यो दुई टाइमको त्यो डिफरेन्ट इमोसन्स कस्तो रह्यो इमोसन त एउटै हो हैन खुसीको इमोसन हैन अब यो सायदै अब हामीले क्रिकेटको हिस्ट्रीमा मात्र हैन स्पोर्ट्सको नेपालको हिस्ट्रीमा पनि उपलब्धि यो ठूलो उपलब्धि हो हैन र त्यसको एउटाको फिल्डमा र एउटाको टिमको पार्ट हुनु र हैन एउटामा चाहिँ बाहिर बसेर हेर्दाखेरि अलिकति डिफरेन्सेस चाहिँ पक्कै पनि छ अहिले चाहिँ अझ धेरै अलिकति नर्भस हुने रहेछ हैन अब त्यो नभइन्जेलसम्म कस्तो देखिन त्यो पार्ट त्यहाँ ग्राउन्डमा हुँदाखेरिको इमोसन्सहरु त्यो प्रेसर्सहरु टेन्सन्सहरु एउटा हुँदो रहेछ भनेदेखि बाहिर बसेर हेर्दा अलि फरक हुँदो रहेछ हैन तर त्यही पनि एकदमै खुसी लागिरहेछ हैन ह्यापी फर द बोयज स्पेशली हैन जसरी उहाँहरुको मेहनतको चाहिँ रङ देख्न पायौं हामीले Once again, congratulations to Nepal team, whole team लाई जसरी bowling, batting, fielding सबै साइडमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वकप पुग्न सफल भएको छ नेपाल युएई लाई 8 विकेटले पराजित गर्दै र ओमान पनि विश्वकप पुग्न सफल भएको छ अब फाइनलमा ओमान र नेपाल भिड्नेछन् सो हामी डिटेल्समा कुराकानी गर्छौं नेपालको परफर्मेन्सको सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी हेरौं रियल प्रेजेन्स 4 सक्सेस र विकेट्स And it's a boundary from the second ball. That was in the slot. And Mohammad Wasim, as you rightly mentioned, he'll not miss out on those. That is... Flicked away, and that's an elegant stroke. You can see what Kami's trying to... Ground. Oh, nicely cut by Asif. And it's going to go all the way. So that much-needed boundary that most await, nicely played. Cut. Pulled with real conviction, well in front of square. Big enough for him, and that is why he's so good on the off, goes up and over and towards the bigger part of the boundary and dangerous. Stunning. Down the ground, mid-off runs back, but he's just going to watch it go over his shoulder as Wasim shuffles. Going to run a quick single. Kami picks up cleanly, direct hit. Gone! Kami, athleticism at its best. He's run across Khalid Shah. He's more than entirely. Aspect.
Big hit. Now there's a man out there. He settles underneath. You want to see big victim, big fish, big wicket. Just watch the reaction in the background here. Look at every one of those fans. Oh, so nearly. Is this gone? It is. It's pad first. Can't believe it. Lamachane was convinced. Knew that it was pad first, and he was struggling against Sandeep Lamachane. What a moment for him as he... Key for the batters. That is the difficult length. This could be a chance at long off. Taken. There's no pace in it. Well, he had to go for it. It was now or never. Got that boundary, wanted to go for a big hit. Straight down the ground, doesn't get the distance. Only a lot of elevation and a very good catch. That long off. No doubt. Goes down the ground, long off in place. Carries and taken. Crucial. Lamachane, the 19th. Dragged down, could be a catching opportunity out in the deep. It goes to deep backward square, and it's taken. It's Lamachane again. 20. Instead, he's going to bowl Kushal Malla, the teenager. The final over. Aravind goes downtown, but all he's done is pick out the man, and Malla down towards long on. This is going to be another chance. They're just not getting the pace of Malla into Nepal. Well, what a master stroke this is from Rohit Paudel. We all thought Kushal Malla deserved 4 overs and should... Sadiq hits it towards long on. Oh, it's put down. What an effort from Bertel. It's only going to cost 1 run, I think, because it's run out. What is Junaid Sadiq doing? And he saw Sadiq was just walking the second. What was he thinking? And clearly, Asif Sheikh. टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएका थिए वसिमले 134 9 विकेट गुमाएर विश्व वर्मा र वृत्याले 64 रन बनाए सबैभन्दा हाईएस्ट फर्स्ट इनिङ्सको कुरा गरौँ के गलत भयो युएईको ब्याटिङको स्पिनलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन खास गरेर र जुन वसिमको विकेट उनीहरुको लागि एकदम क्रुशियल भयो हैन र त्यो वसिमको विकेट पछि कोही पनि ब्याट्सम्यान त्यस्तो थ्रेटनिङ देखेन अब वृत्या विथ द इन्जरी हैन उसको हातको इन्जरीले गर्दा पनि अलिकति उलाई गाह्रो भइरहेको थियो तर त्यही पनि एक एन्डबाट वृत्या खेल्दाखेरि अर्को एन्डबाट त्यस्तो खासै सपोर्ट पाउनु भएन र जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौं बासिल अब खास गरेर उहाँहरुको त अब आसिफ पनि यो थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट पनि चल्न सक्नु भएन हैन र लास्टमा चाहिँ जुन त्यो स्पिन चाहिँ अझ ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन जुन टर्न स्लोनेस हैन त्यसमाथि हाम्रो स्पिनरलाई पनि क्रेडिट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ प्री म्याचमा पनि कुराकानी गरेका थियौं आसिफको जुन वसिमको विकेट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ नेपालको लागि भनेर त्यही अनुसार वसिमको विकेट आयो उनले सुरुदेखि नै चार्ज गरिसकेका थिए र ब्याटिङ रोज्दै गर्दाखेरि वसिमले भनेको थियो यो पिचमा 160 माथि आन्यो भने चाहिँ सेफ ह्यान्ड हुन्छ भनेर तर 134 मात्रै हुन सक्यो स्पेशली बलिङ डिपार्टमेन्ट नेपालको र जसरी रोहितले बलिङ चेन्ज गराए ओभरअल बलिङ पार्ट कस्तो लाग्यो बलिङ पार्टतिर भने चेन्जेसहरू एकदमै राम्रो गरेको थियो रोहितले हैन अब एक दुईटा चेन्जेस बाँकीकै चेन्जेसहरू एकदमै राम्रो थियो हामीले अघि पनि कुरा गरेको थियो स्टार्टिङमा कुरा गरेको थियो वसिमको विकेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यसलाई अब कुन हिसाबले त्यसलाई बलिङ गर्ने फिल्ड प्लेस लिएर हैन प्लानिङ उसको विकनेसमा अट्याक गर्ने कि हैन आफ्नो स्ट्रेन्थमा बलिङ गर्ने तर जसरी वसिमलाई आउट गरेछ मलाई लाग्छ कि यिनीहरूले प्लान नै गरेको थियो मिड विकेट ल्याएको थियो बललाई लेन्थमा राख्यो अलिकति तानेर र वसिमलाई त्यहीँ आउट गरेको थियो मेबी एक दुईवटा सर्ट यसले कभरतिर एक्स्ट्रा कभरतिरहरू खेलाएको थियो जुन त्यहाँ पनि फिल्डर थियो तर अनफर्चुनेटली त्यो क्रस भएर गयो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ वसिमको लागि टिमले पनि एउटा प्लान गरेर फिल्ड सेट गरेर त्यही हिसाबले बलिङ गराएको थियो गुड होमवर्क टिमको वसिमको विकेट्सको लागि र सोमपालको कुरा गरौँ हामी सोमपालले जसरी खेलिरहेका छन् 50 ओभर्समा ठुलो गेमहरूमा हैन र उनको प्रदर्शन हामी निरन्तर देख्ने गर्छौं र यही ओभरले चाहिँ नेपाल यो यति सहज जिततर्फ गयो भन्न सक्छौं ज्ञानेन्द्र यो ओभरपछि अनि यो ओभरले त एउटा आधार त बनाए नै हैन किनभने जुन किसिमले वसिमले रन बनाइरहेको थियो जुन भनौँ न उहाँको हिटिङ हामीले देख्न पनि सक्छौं यदि इभन त्यो पावर प्लेसम्म पनि अलिकति लम्बेको भइदिए 6 ओभरदेखि 8 ओभरसम्म लम्बेको भइदिए त्यसले अलि ड्यामेज गर्न सक्थ्यो तर त्यो भइकिन पनि नेपालले मिडल ओभर्समा चाहिँ जुन किसिमले स्पिन बलिङ अट्याकले चाहिँ च्यापेर राख्यो रन हैन यो विकेटमा 135 मा रोक्नु हैन त्यसमा रिस्ट्रिक्ट गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठूलो उपलब्धि भयो यहाँ करणले पनि एकदमै शान्तपूर्वक क्याच लिन पुगे हैन त्यो वसिम त बिग विकेट जब लियो यो अलिकति बाउन्ड्री यो साइड अलिकति ठूलो पनि थियो जुन पिचमा खेलाएको थियो हैन त्यो लेग साइड अहिले जुन आउट भएको त्यो साइड अलि ठूलो पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो राम्रो हिट हुँदा हुँदै पनि कनेक्ट हुँदा हुँदै पनि बाउन्ड्री बाहिर चाहिँ जान सकेन र
फिल्ड प्लेसमेन्टलाई चाहिँ मान्नुपर्छ किनभनेदेखि जुन किसिमको वासिमको ब्याटिङ छ त्यो अनुसारले फर्स्ट ओभरदेखि नै हामी हेर्न सक्थ्यौँ कि मिडियम पेसरहरूले थर्ड म्यान नलिएर होइन डिप पोइन्ट र स्क्वेयर लेग लिएर चाहिँ फालिरहेको थियो उसको स्ट्रङ जोनमा चाहिँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई रोक्ने र सम्भवतः त्यहाँबाट आउट पनि गर्ने जुन सक्सेसफुल पनि भयो यस्तो ठुलो म्याचमा अब एकदमै महत्त्वपूर्ण म्याचमा डु एन्ड डाई जस्तै अब एक हारले हामी विश्वकपबाट टाढा हुने थियौँ त्यस्तोमा वसिमको विकेट्स आफूतिर आइरहेको छ आफ्नो क्याच छ आफ्नो कल छ भनेपछि त्यो खालको प्रेसर ह्यान्डल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ तब एक्सपिरियन्स काउन्ट्स त्यहाँनिर केही हुँदैन त्यो बेला बलमा त देखिन्छ त्यो बेला अनेक थरी कुराहरू त आइदिने त्यो पर्टिकुलर 2 सेकेन्डको कुरामा अब यो वर्ल्ड कप त्यो आउँदैन होइन त्यसैले त पर्फर्मेन्स प्लेयर कुन स्टेट अफ माइन्ड छ अवेर छ कि छैन गेममा इन्भल्भ छ कि छैन त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सबैजना गेममा उत्तिकै इन्भल्भ थियो त्यो इन्भल्भ हुँदाखेरि बाहिरको आवाज पनि सुनिँदैन के पनि हुँदैन जब टस जित्यो युएले र ब्याटिङ लियो यहाँ सरप्राइज त हुनुभएको थिएन उनीहरूको स्ट्रेन्थ नै ब्याटिङ थियो होइन र यो 134 मै रोकिन्छ भन्ने अनुमान थियो यहाँलाई युएको टिम जबकि उनीहरूको ब्याटिङ एकदमै राम्रो छ अब स्टार्टिङमा हामीले टस जितेर युएले ब्याटिङ गर्दाखेरि हामीले लागेको थियो कि 140 150 सम्म अब युए पुग्छ तर धेरै कुरा डिपेन्ड थियो वसिमको ब्याटिङमाथि ऊ कति बेरसम्म पिचमा बस्छ भनेर मेबी ऊ 10 ओभर्समा बसेको भए यसको अरू कोही पनि हुन सक्थ्यो होला तर ऊ गएपछि हामीले अब एउटा गरेको थियो कि 140 to 150 म्याक्सिमम गयो भने यतिसम्म चाहिँ जान सक्छ होला त्योभन्दा माथि गाह्रो हुन्छ होला र हाम्रो स्पिनर्सहरूले आज एकदमै राम्रो बलिङ पनि गरिरहेको थियो पिचबाट हेल्प पनि थियो हामीले हेरि पनि रहेको थियौँ टर्न थियो बाउन्स भइरहेको थियो बल त्यति सहज तिनीहरूलाई त्यो हुँदैन थियो त्यो स्पिनर्सलाई चाहिँ हिट गर्नलाई वसिमको विकेट र जुन ओभरमा वसिमको विकेट गयो त्योभन्दा अगाडि रन आउट भएको थिएन रन आउट भएपछि पार्टनरसिप ब्रेक भएको थियो जुन सुरुदेखि नै चार्ज गरिरहेका थियो स्पिनर्सको कुरा गर्नुभयो यहाँ आज सन्दीप लामिछाने र कुशल मल्लको एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन स्पेसली 20औं ओभरमा कुशल मल्लको त्यो बलिङ जसले चाहिँ नेपाल युएलाई 135 भन्दा तल नै रोक्न सफल भयो त्यसमा अब जुन किसिमले खासमा कन्टिन्यू गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला कुशल मल्लले होइन किनभने 2 ओभर राम्रो फालिरहेको थियो उसलाई खेल्न पनि सजिलो भइरहेको थिएन ब्याट्सम्यानहरूलाई र लास्ट ओभरमा ल्याउनु आई थिङ्क त्यो एउटा रिक्स क्यालकुलेटेड रिक्स जस्तो लाग्छ किनभने राइट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान थियो भनेदेखि फिल्ड बिग साइडमा चाहिँ लेग साइड राखेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हान्न लगाउने भन्ने प्लान थियो र त्यसमा पनि उनीहरूले त्यो स्लोनेस त्यो विकेटबाट जुन पर्चेज पाउनुपर्ने एज अ ब्याट्सम्यान त्यो पेस पाउनुपर्ने त्यो पाएन होइन त्यसमा चाहिँ फस्नु पुग्यो लोभिए होइन स्पिनर देखेर लोभिए यो चान्स यो मौका हो भनेर तर त्यसैमा विकेट पनि दिन पुगे र रन पनि खासै बनाउनु भने सिङ्गल डबल पनि त्यसमा कन्भर्ट पनि भएन यो ओभरमा लास्ट ओभरमा अब यो त ब्याटरले अपोनेन्ट ब्याटरले अभियसली पनि हान्न खोज्छ होइन र यहाँनिर कुशललाई ल्याउने जुन निर्णय थियो नि रोहितको त्यो चाहिँ किन लास्ट ओभरमा हामीको आई थिङ्क त्यो टिमको प्लान हो अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोन्टी सरले पनि त्यो बाहिरबाट पक्कै पनि मेसेज पठाउनु भइरहेको होला किनभने जुन किसिमले मिडियम पेस हामी अविनाशबाट जुन एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ अथवा करणबाट एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो त्यो विकेटबाट त्यो पर्चेज मिडियम पेसले पाइरहेको थिएन स्पिनरले अझ बेटर पाइरहेको थियो भनेदेखि त्यही हिसाबले पनि त्यही चोइसेसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैजनाले डिसाइड गर्नुभएको जस्तो लाग्छ जसरी त्यसमा जित्यो पनि त्यही ओभरमा अन्तिममा नै कुशल मल्लले लिन गयो आउट त्यसपछि सन्दीप लामिछाने त्योभन्दा अगाडि 17th ओभर 18th ओभरमा सन्दीप लामिछानेको ओभर रह्यो त्यो पनि एकदमै क्रुसियल रह्यो मेडन विकेट ओभर चाहिँ हैन त्यो क्रुसियल ओभर त्यो पनि मेडन थियो हैन त्यसले पनि देखाउन सकेछ कि त्यो ट्र्याकमा चाहिँ उहाँहरूको गेम प्लान स्पिनरलाई भएन जहाँ कि हाम्रो ब्याट्सम्यानले चाहिँ स्पिनर्सले राम्रो खेल्नु भयो उहाँहरूले स्पिनर्सले स्लो होइन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पेसमा बढी ध्यान दिनुभयो भनेदेखि र ब्याट्सम्यानहरू कसैले पनि स्पिनरलाई चाहिँ हाम्रो स्पिनर्सहरूलाई चाहिँ स्विप ट्राई गर्नु भएन विकेटमा अलिक बेसी इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला भनेदेखि हाम्रो ब्याटर चाहिँ सुरुदेखि नै कुशल भुर्तेल आसिफहरूले चाहिँ स्विप अप्सन अन गरेको भएर बलरलाई चाहिँ दबावमा राख्न सजिलो भयो मूलपानीमै खेलिरहेको थियो युएईले अगाडि यो ग्रुपको म्याच ग्रुप बीको म्याच सबै मूलपानीमा भएको थियो नेपाल यो क्वालिफायर्समा आज खेल्न जाँदै थियो रनर अप भएसँगै सो एउटा टाइममा रोहित पौडेल आफै पनि बलिङमा आए र अविनाश बोहरालाई यो बेलामा नल्याएको हुन्थ्यो भन्ने पनि कुराहरू आयो होइन त्यो चेन्जेस चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो चाहिँ इट्स फाइन के थियो अब यो कुरामा खास भनेर नै अब म पनि अलिकति सरप्राइज थिएँ किन हामीसँग बलिङ अप्सनहरू थियो होइन अब यो टाइममा आएर अब दिपेन्द्र ऐडी आफै पनि खेलिरहेको थियो तर मलाई थाहा छैन अब बलिङ किन नगरे मेबी अब अस्तिको इन्जुरीले गर्दाखेरि हो या अरू कुनै रिजन हो होइन अनि आफै अब रोहित आफै बलिङमा अलिकति सरप्राइज भयो कि किन 2020 गेम हो 1-2 ओभरमा मोमेन्टम सिफ्ट गरिदिन्छ अर्कोतिर सिफ्ट हुन्छ मेबी केही होला कि भनेर अब हामीले अलिकति उ थियो
स्पिन तर विकेट पनि आयो विकेट पनि आयो ठिकै भयो अब ठिकै भएपछि ग्याम्बल लिएको थियो हैन ग्याम्बल लिएको थियो पेड अफ जस्तो भयो हैन तर पनि 15 ओभर पछि बेसिकली अब आफ्नो अरु मेन बलर्सहरु छ भनेदेखि उहाँहरुलाई पुश गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो कहिले यो ग्याम्बल लिँदा कहिले राइट हुन्छ कहिले रङ हुन्छ हैन यो सिचुएसनबाट कसरी जान्छ भने तर आज चाहिँ हाम्रो पक्षमा आयो हैन अब त्यसमा कुशल मल्ल 2 ओभर गरेर बसेको थियो भने सन्दीप पनि 2 ओभर मात्र गरेर बसेको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्याम्बल अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो फेभरमा हो अनि त्यो राम्रै देखिन्छ अहिले हैन एकदम राम्रो डिसिजन भएको भनेर हामीले अहिले देखिन्छ किनभने राम्रो भयो तर कुनै दिन यस्तो पनि हुन्छ कि त्यो चेन्ज पनि हुन सक्छ त्यो मोमेन्टम चेन्ज भयो भने फेरि सबभन्दा त्यो दिनको सबभन्दा म्याच अफ द भिलेन भनेको त्यही भइहाल्छ जब जितेपछि भने यस्तो सानो यस्तो कुराहरू चाहिँ खासै याद हुँदैन हैन तर टिमले त नोटिस गरिरहेको हुन्छ यहाँले भने जस्तै र अब अविनाश बोहरा आजको स्पेशली अविनाशको पर्फर्मेन्सबाट सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ दुवैजना अझ बेटर गर्न सकिन्थ्यो हैन आई थिंक त्यो जुन ब्रितीले उलाई 2 छक्का हान्यो र अरु रन्सहरु पनि उसबाट लिक भयो हैन त्यो चाहिँ उले अभोइड गर्न सकिन्थ्यो कि अलिकति एक्जिक्युसन पार्टहरुमा उले मेबी यर्कर जान ट्राई गर्दाखेरि यर्कर नभएर फुल लेन्थ हुन पुग्यो र यर्करको फाल्ने बलरलाई अलिकति डर भने के हुन्छ कि अलिकति स्लाइटली मिस हुने बित्तिकै त्यो ब्याट्सम्यानको स्लटमा जान्छ रेन्जमा जान्छ कस्तो खालको हुन्छ उहाँले अलि बढी एक्सप्लेन गर्न सक्नु होला कि अब त्यो कस्तो हुन्छ नि समडे कुनै बलर्स डे पनि हुन्छ कसले काहीँ भन्छ कि आज बलर्स डे हुन्छ हामीले चाहेर पनि कति दिन के हुन्छ भन्दाखेरि ठाउँमा पढिरहेको हुँदैन एकदमै हामी गरिरहेको हुन्छ ट्राई गरेर आउँछौँ हैन तर पढिरहेको हुँदैन माथि पर्ने तल सर्ट पर्ने भइरहेको हुन्छ मेन मलाई लाग्छ आज उसँग अविनाशसँग प्रब्लम त्यही भइरहेको थियो उसले यर्कर नै ट्राई गरेको थियो तर स्लटमा परिदिरहेको थियो बल त्यसै बलमा 2 छक्का पनि खायो त मेबी आज हामी भन्न सक्छौँ कि अब अविनाशको आज ब्याड डे थियो आज उसको दिन थिएन आज एक्जिक्युसन राइट भएन अब इट ह्यापन्स कहिलेकाहीँ हैन सधैँभरि सबैको दिन हुँदैन सो हामी अरू पनि डिटेल्समा कुराकानी गर्छौँ अब 135 रनको टार्गेट थियो नेपाल चेज गर्न गयो 17.1 ओभरमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर पुर्यायो यो एकचोटि हामी हेरिहालौँ दुवै टिमको ब्रिते अरविन्द जसरी ब्याटिङ गर्नुभयो हैन आई थिंक उहाँले जुन इन्जुरी हात हुँदा हुँदै एकैनबाट धेरै सम्लेर खेल्नु पनि कोसिस गर्नुभएको थियो र त्यसपछि खासै कसैले पनि मिडल ओभर्समा चाहिँ सपोर्ट पाएन र एकछिन अलिसन सराफसँग पार्टनरशिपले देख्यो तर त्यो पार्टनरशिप ब्रेक भएपछि त्यहाँबाट रिकभरी नै गर्न सकेन युएले र त्यसपछि लगतै धेरै विकेट्सहरु चाहिँ गुमाउनु पुग्यो हैन खास गरेर स्पिनर्सलाई हैन मिडियम पेसर्सहरुलाई चाहिँ राम्रै गरिराख्नु भएको थियो हैन युएको जस्तो उनीहरुको आफ्नो टिममा पनि राम्रो स्पिनर्स छन् हैन तर जस्तो अब उनीहरुले आज स्पिनरलाई खेल्न सकेनन् त्यसको कारण के हुन सक्छ स्पेसिफिक अथवा फर्स्ट अफ अल त अब बलर्सलाई नै क्रेडिट दिनुपर्छ हैन जुन किसिमले त्यो विकेटमा रिड गर्दै त्यो रिड गरे अनुसारले बल त्यो अनुसारले फाल्न सक्नु भयो हैन अब स्लोनेस अब जस्तो हामी हेर्ने हो भनेदेखि कुशल मल्लले 3 ओभर हैन जुन यो भन्दा अगाडि त्यति बलिङ गरिरहेको थिएन सन्दीप लामिछाने 4 ओभर स्पिनर्सहरुले बेसिकली धेरै ओभर पनि फाल्नु भयो यो विकेटमा खास गरेर हैन र त्यो नै मेन चाहिँ हाम्रो आधार चाहिँ आज स्पिन बलरले चाहिँ फेरि उहाँहरुले चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै कुशल मल्ल 3 जम्मा 11 रन 3 विकेट टी20 आईमा सन्दीप लामिछानेको 1 मेडन सहित जम्मा 14 रन छ 2 विकेट महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विकेट लिएर सोमपाल कामीको ओभरबाट नै गेम नेपालको फेभरमा अलमोस्ट आइसकेको थियो हैन सो सेकेन्ड इनिङ्स नेपालले 135 को टार्गेट चेज गरेको थियो 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो विश्वकपमा पुग्यो रोहित र आशिफले एकदमै राम्रो इनिङ्स खेले सो सेकेन्ड इनिङ्सको अब हामी हेर्छौं रियल प्रेजेन्स 4 सिक्सेस र विकेट्स Edged and beats the fielder. Excitement right on ball number 2. Cut away imperiously, right on top of the bounce. 4 from the moment it left the bat. Astute. And first ball, what a shot. What a way to welcome Ayan on the pads. And Kushal Burtel says, thank you very much. Here. Swept again and swept with real control and conviction and no shortage of class too. A punch of the hands in frustration from Ayan Khan. Nepal off to a flyer. Sweep shots and oh, that's brilliant. Expert manipulation of the field, understanding of the angle and the pace of the delivery too. It's nicely driven, finds the gap. It's another sub. Nicely driven. Wasim putting in the dive, but if he can't stop it, I don't think anybody else. Comes in to bowl his second help round the corner. That's going to be 50. This is hit down
Going towards the vacant area. It's going to be 4 more. Gulshan Jah. Absolutely wonderful. Pull shot into the sky. Where's this one gone? Well, it's gone straight to the gap. There's no one at deep mid-wicket. That's happened. And we're getting a game that's befitting of the spectacle as Nepal, they're inching ever closer. And the runs are coming swiftly, quickly. Slog sweep. It's the shorter side. It's 6. Perfectly. Building. It's the shorter boundary, but you still have to clear them. And Asif does really well. In this crunch game, as Podell has gone high, he's gone handsome, and he's gone the distance as well. What a shot from the captain as he into the World Cup. Well, it's not just start the car time, it's start the bus time, start the party bus here in Kathmandu. Mark goes big, this is in the air. Wasim coming underneath it and will take it. That is a big wicket. And trapped with his footwork, but he made the initial ground early, and then he just took a comfortable few steps backwards to pouch it right in front of his eyes. And after such a good Kushal Bertel, he's been dismissed. It's a massive wicket. He's gone for 11. Bowls him straight through, and it's the flatter, quicker one from Hamid. Jah was tempted. The previous delivery was a basalt. Well, Basil Hamid, flatter, quicker, straighter. Gulshan Jah going for the big hit. Right. Gulshan Jah, well. मा 1 नेपाल कुशल भुर्तेले 11 रनमा आउट भएका थिए। त्यसपछि नम्बर 3 मा गुलशन झा आए हैन। के सरप्राइज हुनु भएको थियो यहाँहरु अथवा त्यो रणनीति अनुसार नै थियो युएई विरुद्ध गुलशनलाई पठाउन? सरप्राइज त थिएन हैन। किनभनेदेखि जुन किसिमको युएई को अगेन्स्टमा गुलशनको रन पनि छ र टेक्निकली त्यो बेला लेफ्ट आर्म स्पिनर्सहरु हुँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डेड पठाउँदाखेरि राम्रो नै हुन्छ र गुलशन एज अ ब्याटर पनि हामी देख्न सक्छौं पहिला यो भन्दा अगाडिदेखि कि कति राम्रो ब्याटिङ पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा र त्यो सिचुएसनमा एउटा पार्टनरशिप चाहिएको थियो हैन। त्यो पार्टनरशिप दिलाउन पनि सफल भयो। 30-40 रन्सको पार्टनरशिप जसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हाम्रो लागि चाहिँ गेम इजी पनि भयो। 67 सम्म पार्टनरशिप भयो र कुशल भुर्तेलको लागि आज अलि लामो समयसम्म इनिङ्स लग्ने एउटा अपर्चुनिटी पनि थियो। अनि अपर्चुनिटी त थियो नै हैन। सुरुवात राम्रो गरिसकेको थियो हैन। लेफ्ट आर्म स्पिनरलाई पनि गरिसकेको थियो तर त्यसपछि चाहिँ उसको रोल उसको गेम अफ प्ले अट्याकिङ गर्ने नै थियो हैन। त्यो अट्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो तरिकाले एक्जिक्युट गर्नु भएन शट्सलाई हैन। र मेबी अलिकति धैर्य देखाएको भयो भने पनि राम्रो हुन्थ्यो होला तर I think he has done his part जस्तो लाग्छ। उसको नेचुरल गेम हैन। हामीले अब जति अब इभन अब कोचले अब जति भने पनि मलाई लाग्दैन कुशल भुर्तेलले आफ्नो गेम चाहिँ चेन्ज गर्छ। उ आफ्नो गेम खेल्छ। आफ्नो गेम खेल्दा नै उनी सफल पनि भइरहेका छन्। अब कुनै म्याचमा हुन पुग्छ त्यस्तो हैन। सो कोचको रूपमा कुशल जब नम्बर 3 मा अब अलिकति टेस्टहरु पनि भइरहेको छ। प्रशिक्षक मन्त्री देसाईले कहिले सोमपाल कहिले रोहित पौडेल गइरहेका छन्, गुलशन कहिले कुशल मल्ल गइरहेका छन्। आज गुलशन झा जाँदाखेरि चाहिँ उनीबाट एज अ एक्सपेक्टेशन्स कोचले के राखिरहेको हुन सक्छ? जस्तो कि अब अघि पनि ज्ञानुले कुरा गरिरहेको थियो जस्तो कि अब टु लेफ्ट आर्म्स कि बलिङ गर्न आइरहेको थियो हैन। अब टु ह्यान्ड दुईजना राइट ह्यान्ड ब्याट्सम्यान पऱ्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो कम्बिनेसन बिगार्नलाई पनि हैन गुलशनलाई माथि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गुलशनलाई माथि पठाएको थियो। र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि पावर प्ले 6 ओभर जुन पावर प्ले हुन्छ त्यसमा जति सक्दो हुन्छ कि रन छिटो बनाऊ हैन। र पछिको जुन ओभर्सहरु आउँछ त्यसमा बरु बिस्तारै गएर जाँदै गरौँ भनेर पनि एउटा प्लान हुन सक्छ कोचको। मलाई जहाँसम्म लाग्छ गुलशनलाई पठाउने त्यो एउटा रिजन हो कि एउटा ग्याम्बलिङ नै गरेको थियो माथि कि गएर छिटो रन बनाओस्। यो लेफ्ट ह्यान्ड जुन बलर्सहरु छ तिनीहरूको जुन लाइनमेन छ तिनीहरूको त चेन्ज होस् भनेर। यो सिरिजमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेको यो सिरिजमा हेर्ने हो भनेदेखि नम्बर 3 एज अ फ्लोटरको हिसाबले चाहिँ युज गरिरहेको छ। कुनै पनि कोही पनि पर्मानेन्टली नम्बर 3 मा ब्याटिङ गरिरहेको छैन फर्स्ट म्याचदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। सो त्यो 3 नम्बर रोलमा चाहिँ सबैजनाको लागि चाहिँ उत्तिकै सरप्राइज प्याकेज पनि हुन सक्छ हैन। सबैजना र टिमको स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जोसुकै ब्याट्सम्यान पनि नम्बर 3 मा चाहिँ आएर खेल्न सक्ने रहेछ भन्ने पनि एउटा राम्रो मेसेज। त्यो विपक्षलाई पनि सरप्राइज नै हो भन्नाले हामीले यस्तो सामान्य समर्थकले बुझ्दाखेरि चाहिँ को आउँछ नम्बर 3 मा भन्ने खालको
काम गर्छ प्लान गर्नलाई जब कि हामी पहिला गर्दाखेरि 3 नम्बर ब्याट्सम्यान भनेको कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि टिमको मेन ब्याट्सम्यान भनेको 3 नम्बरमा खेल्ने हुन्थ्यो तर अब उल्टो भइरहेछ कि 3 नम्बर को आउँछ ब्याटिङलाई थाहा हुँदैन कसैलाई पनि त्यो सिचुएसनले चाहिँ के डिमान्ड गरिरहेछ त्यसलाई त्यसमा त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी हावी हुने भन्ने किसिमले पनि सोचिरहेको भएर पनि हुनसक्छ वासिल हमिद युएईले अलि अगाडि नै प्रयोग गर्न सक्थ्यो पक्कै पनि यो जसरी विकेटको बिहेभ गरिरहेछ मिडियम पेसर्सहरू धेरै युज गरिराख्नु भयो र मिडियम पेसरहरू सुरुवातदेखि नै सक्सेस नहुँदाखेरि स्पिनरले अगाडि आउनु पर्थ्यो र खास गरेर गुलसन एज अ लेफ्ट ह्यान्डेड भइसकेपछि चाहिँ अफ स्पिनर उहाँहरूसँग त्यो अप्सन थियो होइन अलिकति चाँडै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन र त्यो सँगसँगै अलिक बलिङ पनि उहाँहरूको बासिल हमिद मात्र होइन कि स्पिनर्सहरूले पनि आज त्यो राइट पेस चाहिँ युज गर्न सक्नुभयो विकेटबाट जुन पर्चेज लिनुपर्ने हेर्दाखेरि के लागिरहेको थियो भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ बस्नको लागि रन कन्ट्रोल गर्नको लागि मात्र डाट गरिरहेको थियो होइन बललाई जहाँ कि यो विकेटमा चाहिँ अलिकति एयर दिएर होइन अलिकति स्पिनको लागि र अलिकति सिधा खेलाउने यदि ब्याट्सम्यानलाई हान्ने नै हो भने पनि अगाडि हान्न लगाउने जसले गर्दाखेरि चाहिँ चान्सेस होस् जुन कुशल मल्लले होइन त्यो गरे रोहितको विकेट पनि अगाडि नै स्ट्रेट हान्न लगाउँदाखेरि नै विकेट आएको थियो होइन त्यो ट्रिक चाहिँ मिस गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै वसिमले बलर्स रोटेट गरिरहेका थिए पावर प्ले भन्दा अगाडि नै धेरै बलर्स प्रयोग गरिरहेका थिए 5 बलर्स युज गरिसकेका थिए वासिल हमिदलाई उनले अलि लेट पनि ल्याएर आउने बित्तिकै उनले राम्रो पनि गरेका थिए र आयान जो उनीहरूको मेन स्पिनर्स हुन् उनीबाट राम्रो पर्फर्मेन्स भएन आज होइन जब नेपालले स्पिनर्सले राम्रो गरिराख्दाखेरि युएईको स्पिनर्स त्यति सफल भएन नेपाली ब्याटरले आरामले खेले र त्यसमा ब्याटिङ टिमलाई पनि के भन्छ क्रेडिट दिनुपर्छ है जस्तो कुशलले सुरुदेखि नै आयालाई दबावमा राख्यो होइन त्यो विकेटमा त्यो नयाँ बलमा स्विप अप्सन होइन स्विप अप्सन सुरुमै 2टा बााउन्ड्री हानिसकेपछि आयन अलिकति दबावमा पनि देखियो होइन र त्यसपछि आसिफले पनि त्यो स्विप अप्सनलाई चाहिँ राम्ररी युटिलाइज गर्यो त्यो बेला पावर प्लेमा 2टा मात्र फिल्डर बाहिर हुने सिचुएसनमा त्यसले गर्दा अझ बढी दबावमा चाहिँ पक्कै पनि पर्यो उनीहरू होइन र मेन ट्रिक चाहिँ त्यही त्यो बल पिचको कन्डिसन अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले आफैले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नु भएन अल्दो दे आर क्वालिटी बलर्स तर त्यो अप्लाई चाहिँ गर्न सक्नु भएन यिनीहरूले बलिङ गर्दा पनि अब जसरी नेपालले बलिङ गरेको थियो यिनीहरूले त्यो बेला पनि अब यिनीहरूले गेस गरिसकेका थिए कि पिचमा स्पिनर्सहरूको रोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ आफू ब्याटिङ आउँदाखेरि अब स्पिनर्सहरूलाई कतातिर बढी गर्ने स्विप खेल्ने अगाडितिर बढी खेल्ने त्यही भएर पनि मलाई लाग्छ कि अब कुशल यिनीहरूले धेरै पेस युज गरे र त्यसै कारण दुईजनै ब्याट्सम्यानले अगाडि यिनीहरूले ट्राई गरे यिनीहरूले बढी स्विपतिर ध्यान दिए र यिनीहरू सक्सेस पनि भयो महत्त्वपूर्ण खेल त्यति धेरै क्राउड होम क्राउड छ होइन 135 को जम्मा टार्गेट छ भनेपछि अभियसली युएईलाई पनि त्यो प्रेसर भइ नै हाल्यो सुरुवातदेखि नै होइन त्यसमा रोक्नको लागि त गाह्रो नै थियो त्यो रनको हिसाबले सुरुवातमा अब हामीले झन् लो स्कोर डिफेन्ड गरिरहेछौँ भनेदेखि कुनै पनि टिम चाहन्छ कि पावर प्लेमा कमसेकम 2-3 विकेट ब्रेक गरौँ भन्ने कुरा जुन चाहिँ उहाँहरूले त्यो पाउनु भएन त्यो कुशलको 1 विकेट मात्र भयो र त्यसमा पार्टनरसिप पनि गयो रन पनि फ्लो भयो र त्यसपछि मिडियम पेसरहरूको पनि बलिङ अलिकति डिसपोइन्टेड रह्यो किनभने यो विकेटमा यो स्लो विकेटमा सर्ट अफ लेन्थ बलहरू सर्ट पिच बलहरू पनि धेरै फाल्नु भयो यसमा चाहिँ अझ बेसी कटर्सहरू स्लोअर्सहरू मिक्स गरेको भइदिए भए विकेट टु विकेट राखेको भइदिए भए चाहिँ अझ इफेक्टिभ हुन सक्थ्यो अब आसिफ र रोहितको ब्याटिङको कुरा गरौँ आसिफ जो सुरुवातदेखि नै एक साइडमा बसेर आरामले सर्ट्स खेले होइन सुरुवातमा एउटा क्याच जस्तो थियो तर अलिकति गाह्रो पनि थियो होइन त्यसपछि उनले कुनै पनि समय त्यस्तो रिस्क कुनै पनि समय प्रेसरमा आएनन् भनौँ न उनले लाइफ पाउने अथवा खराब सर्ट खेल्ने नै गरेनन् जसरी खेले र त्यसपछि रोहित आएर साथ थिए अब यिनीहरू दुईजना नै हेर्ने हो भने अब आसिफ नट आउट 63 रोहितको 35 यिनीहरू दुईजनै अब ब्याटिङ गर्दाखेरि दुईजनै चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिरहेको थियो कि इनिङलाई होइन कति बेला चाहिँ लङ सर्टहरू खेल्ने कति बेला लङ द ग्राउन्ड खेल्ने होइन सिङ्गलहरू लिने यिनीहरू क्यालकुलेट गर्दै आफ्नो इनिङलाई बिल्ड गरेर यिनीहरूले कुनै पनि टाइम यसो देखेन कि यिनीहरूले अब एकदम रिक्सी सर्टहरू खेलिरहेछ जुन बलहरू पाइरहेको थियो त्यो बलहरूमा त्यो रन यिनीहरूले कन्भर्ट गरिरहेको थियो होइन बाउन्ड्रीमा नभए सिङ्गल खेलिरहेको थियो यो 135 को टार्गेट चेज गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै बिग सर्ट खेल्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन मेन उहाँहरूको इनिङमा चाहिँ गुड पार्ट भनेको चाहिँ स्ट्राइक रोटेसन होइन रोहित पनि आउने बित्तिकै सिङ्गलमा कन्भर्ट गरिरहेको थियो आसिफ पनि सिङ्गल डबलमा गइरहेको थियो र अड बााउन्ड्रिजहरू निकालिरहेको थियो जसले गर्दा टिमलाई चाहिँ अर्को टिमलाई अपोनेन्टलाई युएलाई चाहिँ रोक्नलाई कुनै पनि बेला दबाब क्रिएट गर्न चाहिँ सकेन र त्यसपछि अब चेज गर्दाखेरि अब त्यो एज अ टिम बकडाउन भइहाल्छ विकेट आइरहेको छैन रन फ्लो भइरहेछ भनेपछि स्पेसल धेरै करियरमा धेरै 50s धेरै रन प्रहार गरिन्छ होइन ज्ञानेन्द्र स्पेसली जस्तो यस्तो मोमेन्टमा होम क्राउड त्यसमा घरेलु समर्थकको बीच आफ्नो देशमा एउटा गेम फिनिस गरेर विनिङ रन हानेर वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुँदाको त्यो रनहरूको भ्यालु कस्तो हुन्छ एज अ प्लेयर
जहिले पनि खुसी लाग्छ हैन एज अ प्लेयर आफूले कन्ट्रिब्युट गर्न पाउँदाखेरि त्यस पनि यस्तो सिचुएसनमा जहाँ चाहिँ अब भनौँ हामीलाई एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्ने मौका छ त्यसमा चाहिँ एउटा पार्ट हुनु र आसिफको लागि आई थिङ्क यो इनिङ स्पेसल पनि हुन्छ लाइफभरि नै यादगार रहनेछ किनभने योभन्दा अगाडि त्यति राम्रो टचमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यो स्कोर गरिराख्नु भएको थिएन र आज कुशल भुर्तेलको जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ कि उहाँले चाहिँ अझ रन हान्नुहुन्थ्यो हाइएस्ट रन गेटर पनि हुनुहुन्थ्यो यो आजको म्याचभन्दा अगाडि होइन र त्यो हुँदाखेरि उहाँको रोलमा चाहिँ उहाँले रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो पार्ट चाहिँ आज त्यही थियो आज लाग्छ कुशल भुर्तेल र कुशल मल्ल दुई कुशलले आशिफलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिएका हुन् रोहितको लागि पनि सधैँ म्याच फिनिस गर्न कहिलेकाहीँ चुकिरहेको बेलामा अब आवश्यक परेको बेलामा रन नभइरहेको बेलामा आफै पनि फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको बेला रोहित होइन आज चाहिँ विनिङ सट हान्ने अवसर भयो होइन सो त्यो चाहिँ लाइफभरि नै मेमोरेबल हुने हामी अहिले एकछिनमा विनिङ सट पनि छ हामी हेर्छौँ होइन सो हामी दुई टिमको कम्पेयर एकचोटि हेरौँ यसमा ओभर बाई ओभर जाँदाखेरि हेर्न सक्छौँ होइन पावर प्लेमा डिफरेन्स त्यस्तो खासै थिएन तर हामीले एक विकेट मात्र गुमाउनु पुग्यौँ होइन जेनरली आई थिङ्क त्यो टार्गेट उहाँहरू +40+ जान सोचिराख्नु भएको होला तर 39 यो विकेटमा र स्टार्ट अहिलेको लागि राम्रो मान्न सकिन्छ तर यहाँनिर युएईले पनि राम्रो स्टार्ट पाएको थियो 41-42 र त्यसपछि चाहिँ सम्झिन सकेन यहाँ एउटा सानो पार्टनरसिप त भयो 7 देखि 12 ओभरमा होइन तर त्यहाँपछि हेर्नु भनेदेखि हामी चाहिँ यहाँ 2 विकेटमा कन्स्ट्यान्ट रहिरहेको छौँ र रन फ्लो पनि भइरहेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ रन पनि भइरहेको छैन र विकेट पनि एकैचोटि गुमाउनु पुगेको छ होइन आई थिङ्क त्यो डिफरेन्स चाहिँ मिडल ओभरमा पछि जुन कुशल मल्ल र सन्दीप लामिछाने एज अ स्पिनर उहाँहरू आउनुभयो त्यो चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ आज म्याचमा देख्न सकिन्छ आरामले अब ओमानसँग समूहको अन्तिम खेल हारिसकेपछि पक्कै पनि अब युएईसँग नभेटोस् भन्ने धेरैको चाहना थियो होइन अलिकति इजी वेमा बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो भनेदेखि सहज हुन्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो र जब ओमानसँग हारेपछि युएई हाम्रो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आयो होइन सो तर वान साइडेड म्याच जस्तै नै भयो हामी एकैछिन विनिङ सट हेरौँ त्यो 2 रन जसले चाहिँ नेपाल 10 वर्षपछि विश्वकपमा पुगेको छ रोहितले वासिमलाई नै हानेका थिए 2 रन लिँदै आसिफले होइन आसिफले हानेका थिए सो त्यो मोमेन्ट पनि हेरौँ जुन चाहिँ जसले सबैलाई इमोसनल बनायो त्यहाँ मूलपानीमा जुन क्राउड थियो हामीले यहाँ बसेर त्यो भाइब्स फिल गरिरहेका थियौँ र एक्सपेक्टेसन्स त थियो त्यति नै क्राउड हुन्छ अब टियुमा भएको भए त के हुन्थ्यो त्यो क्राउड हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो Captain in 2014 is यो 2 रन यति बेला यति छिटो मुटु चलिरहेको थियो सबैजनाको अनि यो डिफरेन्स नै हाम्रो र अरू एसोसिएटमा अहिलेको यो करेन्ट सिरिजमा पनि हेर्यो भनेदेखि रनिङ बिट्विन विकेट्स र हाम्रो फिटनेस जुन एनर्जी चाहिँ त्यो चाहिँ मेन डिफरेन्स चाहिँ त्यसले नै क्रिएट गरेको जस्तो लाग्छ त्यो सायद आसिफ होइन त्यो विनिङ सट हानिसकेपछि र यो क्राउड यो एसोसिएट नेसन्समा कहीँ पनि पाइँदैन मलाई त कति त टेस्ट नेसन्समा पनि यो खालको प्यासनेट फ्यान्स त मुस्किलै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो जुन मनदेखि आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्ने हुन्छ नि त्यो मिस हुन्छ होला ज्ञानेन्द्रलाई अहिले हुन्छ त्यो क्राउड पक्कै पनि धेरै नै मिस हुन्छ जुन किसिमको सपोर्ट हुन्छ र यो एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि मूलपानीमा एक किसिमले त्यति दर्शकहरू हुन्छ र आउनुहुन्छ भन्ने कुरा तर पछि देख्दाखेरि चाहिँ जुन रोडै ब्लक हुने गरिकन जुन डाँडा घर छतमा बसेर गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अलिकति भाग्यमानी पनि हामी हौँ नेपाली एज अ भनौँ क्रिकेट प्लेयर चाहिँ यतिको माया सपोर्ट पाउँछौँ होइन र आई थिङ्क यो अझ टियुमा भइदिएको भए कति हुन्थ्यो भन्ने एक्सपेक्टेड छ यसमा हामीले अलिकता माया पनि पाउँछ र तर रिजल्ट अफ एगेन्स्टमा गयो भने फेरि त्यसले चाहिँ अर्को फिडब्याक पनि पाउँछ हामीले स्टिल त्यहाँबाट त्यस्तो हेरेर बसेर हेर्न मिल्ने त्यस्तो नहुँदा पनि उहाँहरूले आफूलाई यस्तो एडजस्ट गरेर यो माया आई थिङ्क यसले नै क्रिकेट हाम्रो नेपाल क्रिकेट रन भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मोन्टी देसाई जहिले पनि जितिसकेपछि पिचमा जानुहुन्छ ग्राउन्ड स्टाफसँग भेट्नुहुन्छ होइन ज्ञानेन्द्रलाई त उहाँसँग अब एक्सपिरियन्स पनि छ के भन्नुहुन्छ के को लागि जानुहुन्छ सबैजनालाई चाहिँ अब उहाँले धन्यवाद दिनुहुन्छ एकदमै राम्रो उहाँको बानी पनि एकदम राम्रो छ एज ए ह्युमन पनि राम्रो छ सबैलाई सानो कुराहरूलाई पनि एकदम नोटिस गर्नुहुन्छ र सबैजनालाई उत्तिकै क्रेडिट दिनुहुन्छ होइन यो प्लेयर्सको होइन र स्टाफको मात्र होइन कि यो सबैजना जति पनि जोडेको डट्सहरू छ उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन हो भनेर उहाँले चाहिँ सबैलाई चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स होइन सबैजनालाई चाहिँ त्यो दिनुहुन्छ यहाँ एकाडेमीमा सिकाउनुहुन्छ धेरै बच्चाहरू छन् अहिले र अहिले जसरी नेपाली टिमले खेलिरहेको छ त्यस हिसाबले क्रेज एकदमै बढ्दो छ मैले पनि कतिजना बच्चाहरू भेट्छु त्यो किट्स लिएर गइरहेको र म पारस खड्का जस्तो बन्ने ज्ञानेन्द्र मल्ल जस्तो भन्दै देखिरहेको हुन्छु होइन सो
वर्ल्ड कप पुग्नु भनेको एउटा नेसन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिप्रेजेन्ट गर्नु त छँदैछ अरू यङ्स्टर कसरी इन्स्पायर हुन्छ अभियसली कि अब यो जुन अब हाम्रो अगाडि जुन इन्भाइरोमेन्टहरू छ हाम्रो देशको क्रिकेटको होइन त्यो हेरेर पहिला कि अब हामी पहिला क्रिकेट खेल्दाखेरि हामीलाई थाहा छ घरबाट कति कुटाइ खाइन्थ्यो कि हामी होइन क्रिकेटमा जाँदाखेरि घरमा कुटाइ खाइन्थ्यो स्कुलमा गएर टिचरसँग कुटाइ खाइन्थ्यो हामी खेल्न गयौँ भनेर होइन तर अबको माहौल भनेको एकदम डिफ्रेन्स छ अब प्यारेन्ट्सहरू आफ्नै बच्चालाई लिएर होइन आफै आएर गएर एकाडेमी ड्रप गर्छ बस्छ 2 आवर्स बस्छ वेट गर्छ सिधैपछि ट्रेनिङ गरेर लिएर जान्छ बच्चाहरूमा सबैले अब के छ भन्दाखेरि अब आइडल आफ्नो आइडल ज्ञानु छ पारस खड्का शरद भेषपाकर सोमपाल करण अब यिनीहरूको सबै आफ्नो आफ्नो कसो भन्दाखेरि एउटा आइडल बनाएको छ कि म यो ठाउँमा पुग्छु अब यो आइडल पनि चेन्ज हुने बेला भयो अब यो पक्कै पनि यो हाम्रो यो अब वर्ल्ड कपले 2024 पछि त्यसपछि सन्दीप लामिछाने एज अ ग्लोबल छँदैछ रोहित पौडेल होइन कुशल भुर्तेल आसिफ सोम कुशल अब नयाँ आइडल पनि बन्ने गर्छ आजको खेलको टर्निङ पोइन्टको कुरा गर्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लास्ट टाइम हामी युएई सँगै पराजित हुँदै यो वर्ल्ड कपको यात्रा रोकिएको थियो होइन र आज होम ग्राउन्डमा युएईलाई नै हराएर जाँदाको फिलिङ्स चाहिँ तपाईलाई अब टिम मेम्बरलाई त छँदैछ होइन बाहिर बस्दा अलि आनन्द भइरहेछ धेरै आनन्द भइरहेछ त्यो बेलाको बदला लिनु पाउँ होइन हुन त त्यो बदला लिने पार्टमा चाहिँ म पुगेन तर एटलिस्ट त्यो अपार्ट फ्रम त्यो कुरा होइन त्योभन्दा पनि हामीले लास्ट टाइम पनि राम्रो क्रिकेट खेल्दा खेल्दै त्यो एउटा सेमी फाइनलमा युएसँग चुकेका थियौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यो तोड्यौँ होइन र युएलाई रोकेर हामी अगाडि बढ्यौँ जुन हाम्रो क्रिकेटको माग हो जस्तो लाग्छ र हामीले डिजर्भ पनि गर्छौँ जस्तो लाग्छ आजको खेलको लागि युएई र नेपाल भिड्दै थियो बिगेस्ट म्याच अहिले एसोसिएट नेसन्समा र हामीले एकदमै त्यो लास्ट मोमेन्टसम्म गएको फाइनल्स खेलहरू हेरेका थियौँ तर आज वान साइडेड रह्यो सो अब पालो भएको छ आजको टर्निङ पोइन्ट म्याचको कुन रह्यो त यहाँको सेगमेन्टको यहाँलाई के लाग्छ आजको टर्निङ पोइन्ट कुन हो धेरै कुराहरू थियो होइन तर मलाई त्यो सोमपालको रनआउट र वासिमको विकेट चाहिँ टर्निङ पोइन्ट जस्तो लाग्छ होइन जुन फलो थ्रुमा गएर होइन फास्ट बलर होइन उसको त्यसले पनि देखाउँछ कि एथलेटिजम देखाउँछ होइन ऊ कति फिट छ भनेर फास्ट बलर होइन पिक गरेर डाइरेक्ट हिट अन्डर आर्म गर्नु र त्यसपछि वासिमको विकेट चाहिँ त्यो क्रुसल त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै भनौँ न डेन्जरस रूपले ब्याटिङ गरिरहेको थियो होइन राम्रो ब्याटिङ गरिरहेको थियो भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ 3 ओभरमै रोकेर पावर प्लेभन्दा अगाडि जान नदिकिन रोक्नु नै आज सायद हाम्रो लागि चाहिँ टर्निङ पोइन्ट हो सो अब हामी एकैछिन हेर्छौँ रियल प्रेजेन्स ग्यानोस टर्निङ पोइन्ट अफ द म्याच यहीबाट सुरु भयो युएईको ब्याटिङ कोल्याप्स र उनीहरूले जुन सोचेको थियो यो रन आउट यहाँनिर उनीहरूको कल पनि मिलेन रनिङ बिट्विन द विकेट्स जुन अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो नेपालको जति यो टुर्नामेन्टभरि अरू प्लेयरहरूले पनि एप्रिसिएट गरे तारिफ गरे अरू टिमहरूको हामीले देखेनौँ कल भन्दा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अब एज अ बलर बलिङ गरिसकेपछि एक त फलो थ्रुले अगाडि नै गइसकेको हुन्छ होइन र त्यो सँगसँगै जुन रनआउटको लागि बलमा दौडिनु भयो त्यसपछि ब्याट्सम्यान कुनै पनि बेला मौका नै पाएन कि सिधा दौडिनु ब्याट्सम्यान पनि त्यही अनुसारले बाङ्गो दौडिनु पुग्यो र बाङ्गो दौडिँदाखेरि स्ट्रेट लाइनमा दौडिनु भन्दा बाङ्गोमा दौडिँदाखेरि धेरै ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कुद्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्छौँ यहाँबाट यो एङ्गलबाट यता गइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि रनआउटको अपर्च्युनिटी चाहिँ राम्रै भयो एज अ फास्ट बलर कतिको गाह्रो कुरा हो यो अभियसली कि हामी अब अलमोस्ट कि 20-22 यार्डबाट कुदेर आइरहेको हुन्छ होइन बलिङ गरेर फुल एफर्टले बल फाल्छ त्यसपछि गएर अब रनआउटको लागि फेरि फुल स्पिडले गएर बल पिक गरेर जसरी डाइभ हानेर अब स्टम्प आइरहेको थियो एकदमै गाह्रो कुरा हो यो कसो भन्दाखेरि एउटा बलर्सको लागि त्यो गर्नु भनेको भेरी डिफिकल्ट र यो विकेट आजको हाम्रो म्याचको लागि करणलाई पनि क्रेडिट दिउँ होइन यहाँनिर एकदम आनन्दले सजिलो तरिकाले क्याच लिए यो यतिको क्याच यो लेभलमा गर्नुपर्छ नगरेको भए चाहिँ बरु गाह्रो हुन्थ्यो हेर्ने समर्थकलाई त के थाहा नि हामीलाई त होइन अब ल गयो भने यत्रो ठुलो विकेट छ झर्ने हो कि बल ड्रप हुने हो कि भन्ने खालको डर हुन्छ नि तर त्यो क्याच लिँदाखेरि करणको राम्रो पार्ट के थियो भन्दाखेरि ऊ रिल्याक्स थियो पुरै एकदमै काम भयो पुरै रिल्याक्स थियो गुड पोजिसन राम्रो थियो त्यसको ऊ रिल्याक्स पनि थियो कि उसो ऊ बडी ल्याङ्ग्वेज यसो देखिरहेको थिएन कि त्यो क्याचको लागि आदिरहेछ एकदम ठुलो विकेट छ त्यो कन्डिसनहरूमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजी क्याचहरू पनि हामी ड्रप गरिदिन्छ कि यदि हामी त्यो यो सोचिरहेको छ एकदम ठुलो विकेट हो होइन यो क्याचहरू छुट्नु हुँदैन भनेर उ गऱ्यो भने र प्रेसरले गर्दा पनि यसो सिम्पल क्याचहरू मिस गरिदिन्छ हामी प्रेजेन्स अफ माइन्डको कुरा गर्नुभएको थियो आफ्नो कामप्रति कति फोकस्ड हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ होइन यस्तो ठुलो म्याचहरूमा त्यो रियल खेलाडी त्यो हुन्छ नि त्यो बेला देखिन्छ भनिन्छ नि सो
अब नेपाल विश्वकप पुगिसकेको छ होइन र अब 2014मा नेपालले विश्वकप खेल्दाखेरि पारस खड्काको नेतृत्वमा टिम थियो, कप्तान यहाँ टिम मेम्बर हुनुहुन्थ्यो र यो 10 वर्षमा धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ। नेपाली क्रिकेट पनि एकदमै उतार चढावपूर्ण यात्रा तय गर्यो। यो बीचमा क्यान सस्पेन्ड भयो, हामीले ओडिआई पनि पायौँ होइन र सँगसँगै अरू धेरै कुराहरू पनि भए र अब अहिले पारस खड्का नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सचिवमा भर्खरै मात्र नियुक्त हुनुभएको छ र त्यसपछिको यो ठुलो टुर्नामेन्ट र पहिलो टुर्नामेन्टमा नै नेपाललाई विश्वकप पुर्याउन सफल हुनुभयो। ज्ञानेन्द्र मल्ल हामीसँग हुनुहुन्छ, अहिले टिममा सोमपाल कामी र विनोद भण्डारी जो 14 वर्ल्ड कप खेलेको अहिले टिम मेम्बर हुनुहुन्छ। धेरै खेलाडीहरू बस्यो। कुनै हिन्दी फिल्मको स्टोरी भन्दा त कम छैन हाम्रो क्रिकेटको स्टोरी पनि होइन, तर पनि एन्डिङ इन अ गुड नोटको हिसाबले चाहिँ हामी जुन किसिमले हामीले पिकअप लिइरहेछौँ, हामीले सोच बनाएको थियौँ 2014को वर्ल्ड कप पछि एज अ टेस्ट नेसन हुने, ओडिआई नेसन हुने, ओडिआई नेसनमा त हामी पुगिरहेछौँ, रिटेन पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको यो सँगसँगै टेस्ट नेसन हुने हो। सो यो वर्ल्ड कप चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो होइन, यसले चाहिँ हाम्रो टेस्ट नेसनको लागि जानको लागि चाहिँ बाटो पक्कै पनि खुल्ला हुन्छ। अब नेपालले फाइनलमा खेल्दैछ ओमानसँग, जो ग्रुपको लास्ट म्याचमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको थियो र